Muito boa tarde, galera. Começando mais uma livezinha de Divinity. Continuar essa saga. Tá muito legal. Bora. Matunas Live, muito obrigado por curtir a live, seja muito bem-vindo. Bom, então só para resumir, ontem a gente conseguiu apagar fogo. Ontem a gente conseguiu segurar os inimigos para que aquela feiticeira pudesse soltar as magias dela, né? E agora a gente voltou aqui pro nosso mundo espectral. Deixa eu só dar uma diminuída aqui na música. Só pra... Tá, então a gente voltou pra cá. Is that a tree? Uma árvore? What's hanging from it? Ah, tem uma árvore lá, hein, gente. Deus dos lagartos. Vamos lá. E novamente eu tô sozinho aqui, eu e meu esquilo. O esquilo que fica em cima do gato. Pera aí que sumiu aqui minha... Aí. Jo está, muito obrigado por curtir a live, seja muito bem-vindo. Ou muito bem-vinda. Aqui inalcançável. Aqui é uma ponte fake. Ó. Legal. Tyrsendilius, the gods. Vixe. How can this be? Cadê o meu? Meu é esse aqui. Tight coils wrap Tyrsendilius from head to foot. His still face is set to a glowering sneer. Ô louco, todos os deuses estão presos. Cursed tendrils tighten around Zorstissa. Her lips are moving. Ever tightening, cursed. Ah, aqui eu acho que eu vou ter que... Amaldiçoado. Tem uma poça pra cada um, tá vendo? Vou ter que abençoá-los. Deixa eu abençoar o meu... As he regains consciousness, Tyrsendilius frees an arm from the tendrils that bind him. He clutches at the coils, but cannot rend them apart. Curse these snakes! Curse these binds! The others too? Am I the first to wake? It doesn't matter. There is no time. We must leave this place. It's O que too aconteceu? dangerous. Como que vocês ficaram presos? It struck even here, in these halls. Invisible it creeps. The void. Vazio. It is here. The cosmic spider ever weaving its webs. The void is coming for us gods. Coming to drink us dry of our powers. We stand no chance. Not here. O que eu devo fazer? Como posso ajudar? Obey me. Soon the seven will be nothing but morsels in the maws of the void. Unless you do as I bid you. Do what I blessed you for. O quê? You have already set loose some of the powers locked within you. But there is a great well of possibility as yet untapped. You cannot stop until you ascend to the highest heights of your power. Certo. You cannot stop until you become divine. Então, meu objetivo é me tornar uma divindade. Like Lucian, you will be called to unite the powers of the seven against the void. Like Lucian, you will lead our proud people to preeminence. But unlike Lucian,
Your weakness will not lead you to foolish failure. Juliana Falantes, muito obrigado por curtir a live. Seja muito bem-vinda. Tá. É isso que eu vou fazer. Good. Now hurry. Get out of here before... Hush. Silêncio. It's here. Está aqui, a aranha The está aqui. spider's here. Run. Corra, Go. vá, I eu will encontrarei find você. you. I'll be in... Ah! Eita. White hot cold pierces your heart like a blade. You are frozen to the spot. The burning cold pumps through you like a curse, and then... Que isso, galera? Voltei. Where is everyone? The same troubled look is visible on each face. You've seen the gods beaten and defied, strung up as a warning. O vazio fez aquilo com os deuses que chamamos... Ó, se o vazio realmente está causando tudo isso, então parece que ele está ficando mais poderoso. Temos que sair daqui e encontrar mais respostas. I had dreams of what I should say if I saw the Seven Lords once more. But that was a nightmare. Eita. Todo mundo Gods are teve. dead. Long live the God-woken. If the Seven should indeed come to nothing, I'll be ready to take their place. O príncipe sempre se achando, What né? can yet be blessed can yet be restored. One way or another, Divinity will survive. Through all of you and all of me. Certo. Deixa eu então upar vocês, galera. Porque é o seguinte. Aqui eu vou precisar de... inteligência, né? Tá, tem alguma... destreza... vestimenta... medalhão... Tá, não tem nada, nenhuma equipe que eu gostaria de estar utilizando dele nesse momento. 16, 21, 69, 77. Deixa eu ver. É. Vamos deixar esse aqui mesmo. Tá, então vou colocar inteligência, né? Inteligência, e aqui eu vou colocar dano de ar. Meu dano de ar tá muito bom. Inteligência. Tá, nela eu vou colocar destreza. E eu vou colocar... aumenta todos os seus danos físicos. Patife. Caça. Vou colocar um pouco mais de patife nela. Nele eu vou colocar constituição. Precisamos de vida, né? Perseverança, retribuição, liderança. Um pouco mais de hidro. É. E esse aqui eu vou colocar destreza também. No meu arqueiro. E a distância, né? Isso. Tá bom. Então tudo voltou ao normal? O que aconteceu aqui depois da treta?
Onde tá todo mundo? Será que estão lá embaixo? Ué? Where is everybody? Então, cadê Hidden todo away mundo? somewhere, safe from the storm. Not a soul down here. Just stillness. Será que eles estão lá embaixo? Aqui, ó. Cadê? Aqui embaixo? Vamos ver. Conversa. Será que eles estão lá escondidos aqui? Vamos ver. Sala secreta, ganhamos mais pirâmide, teletransportação, Another pyramid. pote de larva, livro. Ler. Vendável. Arma de 2 mãos. Espada de 2 mãos. Vendável. Vendável. Tá. Ué, gente, e agora? Cadê a galera? Achei que eles pudessem estar aqui, né? Flecha encantadora, que legal. Chave. Achamos uma chave. Ah, essa chave, eu sei do que é essa chave. Era lá daquele baú. Aquele baú perto da cama, esse aqui, ó. Lança vapor. Libera uma corrente de vapor abençoada. Obrigado, Paulo, por curtir a live. Que cura personagens em seu caminho. Restaura. Ó, super vida, hein? Deixa eu colocar essa flecha aqui no Fane. Restauração pode ser na Sibyl. Quem pode aprender esse aqui? Ele pode aprender. Esse aqui também a gente pode vender. Esse aqui também a gente pode vender. Aqui a gente põe. Ixi. Teria que tirar um. Tira a benção. Tá. Ué, gente, e agora? Será que eles estão pra cá? Meu Deus, eles morreram. Ifan's spirit stares at you, seemingly through you. There is neither affection nor blame in his expression. Chamá-lo pelo He nome. gives no sign of Ifan's eyes flicker rapidly from side to side, as if trying to take in He whispers, Gleku Duma, over and over, and suddenly you seem to hear the chattering of thousands of elven Acho que voices eles in the morreram. distance. Acho que todo mundo morreu. Then, before your eyes, his spirit dissolves into the sound, his own voice joining the cacophony that you can hear. That you could hear, for now, no sound remains. All Meu Still hear Deus. it. It's still there.
It'll never leave me alone. It'll never leave me alone. A Lose She também. clenches her ghostly fists and sets her jaw. Find it. Destroy it. Make it leave me be. People are going to perish. O People Fera. are going to die and I can't stop it. She'll do it now. She'll never stop. Ela nunca vai She'll parar. never stop. Ela quem, gente? Aranha? Ali é a Malad. Ah, tá todo Where mundo have you aqui. been? I can't keep this up much longer. We need to go. There's no time. I can't hold us here. Brace yourself. This Isso pode might doer hurt a lot. muito. O que aconteceu? The chill of the Hall of Echoes clung to the Lady Vengeance as it returned to the shores of Reaper's Coast. The Godwoken were alive, but what of the gods? Meu Deus, os deuses em perigo, gente. Solid ground materializes beneath your feet. Your weight falls back into your body all at once, and bright sunlight stings your eyes. As your eyes adjust, you realize you're still aboard the Lady Vengeance. A gust of fresh sea air caresses you, and warm sunshine Ué, prickles your voltou skin. normal? One moment, please. Oh, just a moment. Malady explodes in a fit of retching that racks her body. At last, she sneezes and expels Meu Deus, a drop ela of something espirrou a shiny and essência. silver onto the deck. It wriggles quickly off the siding and plummets into the sea with a splash. Better. Let's not do that again anytime soon. O que aconteceu, cara? Well, we needed to escape, didn't we? So I took us the one place I was quite certain Dallas couldn't follow. Onde? I suppose you recognized the Hall of Echoes from those visions you'd had before. Realm of the dead, realm of divinity. I do hope you learned something useful on our little field trip. Dizer que você acha que não. Algumas figuras etéreas que se autodenominam deuses estão tentando te distrair do seu objetivo. Dizer que você não tem certeza. Você se encontrou com um dos deuses de novo e eles pareciam desesperados. Desperate how? Vixe, será que eu posso confiar nela? Ah, acho que eu não vou confiar nela, não. In one gesture, Malady rolls her eyes, darts forward, and sinks a fang into your ear for the second time. Enterra um canino na sua orelha? Next time, I'll pick a spot you won't soon forget. Ela me deu uma mordida, uma vampira? She runs her tongue across her teeth, tasting your blood and your memories along the Era uma way. vampira. So, your god seemed uncharacteristically frightened, then said the void was coming, and then you felt a cold deep within you. Well then, it sounds like you need to ascend, doesn't it? And quickly. She inspects her fingernails with great attention, then looks up at you from under an arched eyebrow. Did they mention how you were meant to become the next divine? Eles foram um pouco vagos. Well, luckily for you, Mama Malady is here to help. We already know you can bless, but as far as I know, you can neither see source nor take it as you see fit. É, exato. I may not know much about divinity, but I do know that any godwoken worth their salt will know how to perform all these oh so fantastic feats.
You need to go see the Meister. Precisa ver a mentora. Onde eu posso encontrar a mentora? She's got one of those things in Driftwood. You know, the building where people go and they do things inside of it. Uma casa. Ela tem uma casa no vilarejo. Give me your map. There you are. Tell her I sent you and she'll handle the rest. Tá. You're at the beginning of a long journey, Godwoken. Long, but exceedingly interesting. Now, I must be going, and so must you. Onde você vai? Shopping. Como eu chego na Our costa? faithful little sloop, of course. We can all ride together. Won't that be terribly fun? Before you go, if I'm not back by the time you find out where our journey takes us next, you can call me back here. Tell the ship. She'll know how to summon me. Tá bom. And in the unlikely case you don't manage to do whatever it is you'll need to do to become what you need to become, you could call me, but I would be grateful if it doesn't come to that. Certo. Deixa eu pegar aqui essa essência que ela derrubou. Damn it, is nowhere safe. Falar com meu esquilo. Lunatics at sea, those void-woken seedlings in the swamp. It all points to the great acorn. It's coming, Quercus. What if it's too late, What if the Knights of Dre are too far ahead in their plans? O que são os Cavaleiros do Ninho? At least here, our shield's ignorance can be forgiven, Quercus. The Knights of Dre do not go out of their way to boast about their existence. You know their order, my friend. Mystic Squirrel Knights, sworn to the great acorn, trying to bring about its return. The squirrel absent-mindedly runs a paw over Quercus's spine. The air fills with the sound of soft, dusty purring. Tá. They plan to inherit the everlasting forest once the acorn drops, and the world is rid of all giants. They believe that only the arboreal will, and should, survive. Mas você tá trabalhando num feitiço, né? Algo que irá deter esses cavaleiros? It thinks we are sitting here twiddling our paws, Quercus. Perhaps we haven't succeeded yet, but we have other worries. Tá. The Knights of Dre are a dangerous, dangerous order. Lunatics. A single-minded devotion to bringing about the end of the world. Certo. Together, Quercus, we can develop some magic to save us from the great acorn, if our shield can keep us alive. Tá, vocês vão ficar vivos. Yes, it has done an admirable job so far. It certainly lasted longer than I thought it would. But does it understand that we could be wiped out at any moment? Does it understand the risk? Pode confiar em mim. Trust. Do you remember trust, Quercus? I'm not sure I do. Well, yes, of course I trust you, Quercus. You're different. Meu Deus. But perhaps Esquilo falando meia hora com show um gato a little esqueleto. faith in our shield, too. The squirrel reaches out and touches your ankle, sending a hot flush rippling through your body. Your mind's eye sees new potential spells swirling before it. Novos feitiços em potencial. Now, listen carefully, shield. Não If morra. the shield can hold up its end of the bargain, we might just have a chance to complete our research. We might make it yet, Quercus. Tá. Sangrar fogo. Ah, ele ensinou pra gente como a... Deixa eu ver. Receitas, ó. Grimório. Livro. Sangrar fogo. A gente vai precisar de um livro. Qualquer livro de técnica de pirocinese e de polimorfia. Aí junto os dois. E o cíntilo de ar e caça. Tá. Ar, caça e fogo e polimorfia. Tá.
fogo. Tá, tem só um de fogo então. Tem só um de fogo, tá. Deixa eu vir aqui e escolher a cabeça do... Deixa eu virar um anão de novo. Isso. Então aqui já virou um mapa? Não. Falar com o sargento ali que tá. Que ela tá aqui fora. I've plenty of fighters for hire. Experts in Oh, I see you have a full contingent. Sim, eu não preciso. Olha o Tarkin aqui de novo. I hadn't realized I was in such illustrious company when we met before. Most fascinating the things I've been hearing about you. Como que você sobreviveu? Why, it was your ally, Malady, who spared me. She Ah, claimed Malady that I might be salvou of some ele. use yet. Rather flattering to enjoy the favor of such a powerful being. Entendi. Vamos fazer negócio. Mortalha escura. Cria uma nuvem de fumaça amaldiçoada em uma área, aplicando as condições sufocado e cego. Nossa, 3.000 e pouco. Tá, eu quero te vender isso daqui. Uma garrafa. Não, quanto é a garrafa? Vai. Vou vender essa luva aqui pra você. Pergaminho de paz eu vou vender também. Granada eu vou vender. Essa poção eu vou vender. Tá, 600 e pouco, né? Caramba, isso tem muita coisa, cara. Cinto de especialista. Vara de lagarto. Água. Vara. Vara de pedra. Golpe estelar, bastão. Caramba. Pirocinese. Mas eu queria... vou esperar por um picador. Vara de pedra. 13 e 15. Caramba. Ah, vou querer um que seja melhor, né? Clava. Clava élfica. Viver no limite. Levantar viúva óssea. Levanta uma pilha de ossos que pode consumir cadáveres para restaurar a vitalidade. Prisão de ossos. Infectar. Nossa, muita coisa, gente. Por enquanto eu vou pedir só pra ele me dar o dinheiro mesmo. A adaga pra ela. Treze, 15, 15, 17. Quinze, 16. Deixa eu ver pra ele.
Tem nenhum vendável. 27,30. 2.000 e pouco. Ou melhor, hein? Vou querer esse aqui seu. Vou comprar esse aqui pra ele. A muralha. Caramba. Deixa eu ver essa muralha aí pro 92,64. Cinto, anel, astúcia. Boina de encantamento. Deixa eu ver se aqui é o machado de uma mão. Ah, eu nem bato muito com ele, né? Pisadora, 32. Lendário. Tá. Deixa eu colocar aqui. Equipar. Tira a runa e coloco pra vender. Aqui, equipo. 13,4. 7,19. Boa. Vender. Vender. Acho que é isso, né? Cadê? Fala. You must be one of those uniquely gifted sorcerers I keep hearing about. Such a illustrious company I find myself in. Esse bastão de ar também não quero, não. Tá. He extends his hand to you. It's clad in a curious-looking metal gauntlet, the likes of which you... I am Tark. Consider... Aí deixa eu só pôr aqui uma runa. Que runa que eu posso encaixar? Dano físico, dano do ar, dano de veneno. Físico, né? Ou eu coloco isso aqui na... Pera. Colocar isso na dela. Esse machado aqui, o que a gente pode pôr? Nada. Na flecha dele. Vou colocar mais dano de ar então, é. Tá. Editor por. É, vou colocar tudo isso aqui, vai.
Vamos. Costa do Ceifador. Here we are, Reaper's Coast. We made it. Conseguimos, você viu? Vou pagar pra você uma bebida na próxima taverna. Too early. To be godwoken is all well and good, but above all, I've yet to find the master. Ixi, ela quer encontrar um mestre. Further inland, Roost Anlon breathes. Roost Anlon. All I have to do now is pick up his scent and make his last breath worth my while. Tá. Então a Sibyl ainda quer se vingar do mestre que prendeu a gente, né? Tá, por onde a gente vai primeiro? Vamos lá ver o que é isso aqui. O que é isso? The winged stone figure reaches to the heavens, a majestic sight among the leaves and branches. You feel weightless, as if lifted by a silent wind. For just a moment, your mind is free of wonder and worry. Sim. Ah tá, um TPzinho. Deixa eu tirar... Isso. Erva de pó estelar. Just when I think this land holds still. Vara de pescar. Garrafa de cerveja chique. Vou pegar essa garrafa de cerveja chique, que ela vale um dinheirinho, né? Tá, agora é um mapa totalmente novo, gente. A gente tem que explorar tudo que der. Eu vou primeiro explorar pra baixo, então. Bora. Caixão reforçado, carrinho de mão. I'm not picking that up. I could try moving it. Movê-lo? Ah, é muito pesado pra mim. Nossa, gente, tem um tubarão. Vamos falar com o tubarão. A dying shark lies gasping on the sand, bleeding from the mouth and gills. It turns its dark and soulless eyes to you. Its bloody gills open in search of... It gasps in the air, struggling for the breath to speak. No! Morrer aqui. Monstros na água. Monsters in the water. Monsters in the deep. Coitado. Então eu posso acabar com seu sofrimento. It looks at you with its cold, flat eyes as if to say, do what you will. Then it turns away and gets... Tadinha. Ela não pode ir nem pra água e ela tava se afogando ali no ar, né? Caixote. Mais caixote. Alguma coisa pra cá.
Vixe, tem um insetão lá tentando matar o cara. Meu pai. Meu Deus, levou o cara e a gente ficou. Quem amou? Tá, eu vou soltar esse aqui. Esse aqui. Tem fogo em todos. Queimem aí. Eu vou dar pontos de armadura mágica e armadura física pra Cibel. E aqui eu vou colocar bombardeio. 2 nesse e uma nesse. Boa, gente. Ah, esses vermes não vai ter nada, né? Civil morto. What happened here? Aconteceu, galera. A Majesty caravan. I remember one just like this. Touro Could have been a morto. shipment to Fort Joy. But what happened here? O que aconteceu, hein? Bota de em ar. Cabeça, braço. Meu Deus, tem parte de corpo a tudo quanto é lado. Anel, gostei do anel. Calma que eu já vou te salvar. Not happening. No, it's not true. Can't be true. Can't be true. Pé decepado, perna. Tá, vamos falar com a mulher, né? White as driftwood salt, the dwarf flinches at your approach, yet she holds a short, clean blade aloft. Her fierce stance can't hide the trembling of her fingers. O que aconteceu, mulher? Back. Get back. I'll kill you, just like the rest of them. Levantar a mão e dizer para ela se acalmar. Dizer que ela está em choque. She slumps, all bravado draining from her. No. I've never seen anything like those beasts before. Are they gone? Dizer que certamente parece que todos já se foram de uma forma ou outra. Focus, as though she's seeing something played out before them. Her voice is shaky when she speaks. Those? Yes. Worst ones I've ever seen. Ripped through the magisters. The dwarves, dead. And the sorcerers, gone. Ah, acho que esses bichos estão roubando os essencialistas. Her eyes stare vacantly into the distance, glassy as marble. It's not cold, yet her shivering is relentless. I don't know. Oh, Duna's beard. Lohar. My Chefe boss Lohar. will want to know what happened to them, but
I can't remember. O que você tava fazendo aqui pra esse Lohar? Helping sorcerers. We thought we could help them against the Magisters. Ela certamente se lembra do que aconteceu com os essencialistas. No, I don't know. I don't know. Respirar. Respira. Isso, respira. Oh, Seven sympathy. I saw those things dragging the sorcerers along the cliffs towards the Uma coisa wrecked arrastando os caves. essencialistas pro penhasco. No more. It's gone. She flinches at the slightest rustle of wind through the long grass. Terror in her eyes, she stumbles away from you. Eita. Tem um baú aqui, hein? O que será que tem nesse baú? Vamos quebrar pra ver. Adaga, pergaminho, ouro, rubi e tem um machado aqui de 2 mãos. Nice. Boa. Essa cabeça pode jogar fora. Esse livro aqui. O peixe pode jogar fora. Essa bota 14,9. 3,15. 13,4. Furtividade. Pode vender. Objeto identificado. Pirocinese e necromancia. Pirocinese. Constituição. Colocar geomancia, né, então, nele. Mais um geomancia. Vou vender esse aqui, então. Beleza. Ah, tem essa adaga aqui, ó. 15,16 essa adaga pra civil. Será que é bom? Civil. Seu dano aumenta. Tá. Então pra Sibyl não funciona. 15, 16. Destreza, atrofia. Não é bom porque esse roxo que eu tenho, essa adaga roxa que eu tenho, me dá skill, né? Então não vale a pena. Machado de 2 mãos. Se eu colocar um machado de 2 mãos nele... 97 de armadura. 93. Cadê a espada dele? 93. 97. Ah, então... Então ele pode usar, na real. Vamos testar.
Defesa. Armadura física. Ah, não. Não rola, gente. Ele precisa ser meu tanque, não tem jeito. Mas eu vou manter aqui, eu não vou vender, tá? Não vou vender. Tá, por aqui então aparentemente não tem mais nada, né? Vamos seguir aqui. Estação culinária. Que é se eu quisesse cozinhar. Aqui tem umas galinhas. Pote de mel, ovo podre. Deixa eu falar com as galinhas. Os ovos desapareceram. O que aconteceu com seus ovos? Mar de Bitala. Quem é Mar de Bitala? Loreta, Azinha, Pequeno. Quem é Mar de Bitala? Azinha, Mar de Bitala. Ah, é o galo? Não. Foram roubados os bebês e os ovos. Como era o ladrão? Meu Deus. Por onde que eles fugiram? Sim. Mostra. In a flurry of feathers, she leaps up and pecks a small hole in your map. Tá. That's where they are. I went after my babies. I saw where they went. But they've changed so much. Bring them back. Tá bom, mulher. Ovos perdidos. Eu vou pra lá, fica tranquila. Tem mestres ali, hein? Get yourself in check, boy. I won't have you running off like Millicent and Tully. You'll just end up sliding down some Voidwoken's gross gullet, piece by piece. The older-looking Magister notices your presence. He wipes his grubby hands downward across his greaves, as if to wipe away the grime, but instead smears more dirt onto them. Port Elf, what word do you bring? Más notícias. Mestres e anões foram mortos. His face goes pale, and his eyes open wide. The Magister that greeted you remains stiff, as if enduring a hard... The Voidwoken come. As criaturas do vazio estão chegando. You may pass, traveler. Dare say you'll be aching to leave before long anyway. But before you do, find Raymond, the White Encontre Magister. Raymond, o mestre He'll want to branco. know what you've seen. Be quick, mind. He's set to sail any moment. He nods his head in the direction of the bridge, but offers no other instructions. As long as you stay put, you'll be safe. The Magister smiles, but he does not make up. Thank the Seven I've oldest to guide me in these times. He allows me to borrow a bit of courage from him when I need. Por que você tá tão It's nervoso? only a matter of time, you know? Outside Driftwood, not even the sharpest blades can protect us from those things. Inside, a killer roams. One with a Magister grudge, it seems. Our numbers dwindle. I'm hardly fit to protect. I only hope to survive. Farewell. Tá bom. Eu entendi. Ó, vigilante silente. Lips are the color of sea ice. The expected happens. Ixi, eles estão tomado tudo. The Silent Monk. Aqui eles usam aquele negócio de essência lá, de purgação, eu acho.
Saco de dormir é bom. Martelo de reparação. Não. Aldur. Oh, we dwarves had a kingdom, and we will have it back. Tá, ele tá cantando. Your fish stinks of the forge. What kind of rat would sell such filth? Livro de técnica. Keeping it together, Bree. Prices are up, quality is down. Times are O tough. que você tem pra vender? More for less. Você não tem nada, cara. O marcador é My ele. word, but you do look exhausted. I bet you could use a touch of magic. O que tá à venda? Got yourself situated. Meu Deus. Pera aí. Keeping it together, Bree. Você tá louco? Qual o preço dessas coisas? Calma. You're safe among friends. Polimorfia. Never forget it. Chicotada do tentáculo. Abrir asa. Transmutar terreno. Coração de aço. Pernas de aranha. Enxerto de pele. Cabeça de medusa. Legal. Virar galinha, camuflagem. Fogo supernova, combustão espontânea. Raio laser. Keeping it together, Bree. Deixa eu ver, brilho ofuscante já tenho. Raio em cadeia já tenho. Raio de torpor já tenho. Invasão tem. Never forget it. Descarga elétrica. Trocar. Não quero. Pico de pressão. Condensa todas as superfícies de nuvens na área. Smells worse over here than a dozen rotten eggs Toque dropped in a chocante já vat of tenho. vinegar. Teleportação já tenho. Don't come over. Not like you're buying anything. Stop those beasts. Contaminação. They don't come visit your tunnel. Who will? Wouldn't you like to know? Terremoto. Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it. Eu não tenho geomancia. Invoca You're safe lesma among de friends. fogo. Never forget it. Que louco. Línguas flamejantes. Severar. Ignição. Bom, daqui eu só não tenho o pico de pressão, né? Your fish stinks of the forge. What kind of rat would sell such I'm all right, as long as I don't think about it. Mas também não é algo que me interessa, You're assim. safe among friends. Never forget it. Vara. We've got to take what we can get. Keep talking Caraca, olha essa vara, velho. Vaporizar. Nossa, eu vou pegar ela, com certeza. Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Amuleto. Joia estranha. Fire, cold and poison. But void walking. God knows what'd stop those beasts. Cold stealing. Eu vou comprar essa vara aqui. Aí compensa, hein? Yep. Deixa eu ver. Trocar essa vara por isso aqui, ó. Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. Eu vou tirar essa runa dele. You're safe among friends. Never forget it. E eu coloco ainda mais dano de ar nela. Smells worse over here than a
E ainda ganhei vaporizar, remove as condições petrificado e congelado. Vaporiza superfície sem neve, não funciona em lava, não sei o que. Não quero esse aqui, não quero esse, nem esse. Nem esse, nem esse. Tá. Meu Deus, agora eu tô pobre. You're safe among friends. Never forget it. Vender esse. Que susto. Jonathan Nolasco, muito obrigado por curtir e seguir a página. Seja muito bem-vindo. Calm as a coiled Que é a spring poção. held tight, this silent watcher stands Muito obrigado, tense before you. Jonathan. It seems to be waiting for something, but what is not clear. Beneath the Magister bestowed. Olha o tanto de... É, o pior que é verdade, né? Back for a return visit, are Se eu matasse ele, eu ia pegar tudo isso daqui. Mas aí eu teria que tratar com a cidade inteira, não vale a pena. Yep. Mendigo preguiçoso. A sturdy elf you are. Penny for a sick dog. Moeda por um cão. Glance at the dog's miserable face tells you it's sick, all right. O que tem de errado com um Oh, cão? my dog's doctor. Dog's sick. Go on, kiss a penny for a sick dog. Posso fazer carinho no For a cão? penny, you can sing him a love song and call him mummy. O que tem o cão? The dog lies there quietly. What are you looking at? I'm sick here. Get lost. Acariciar o cão. O que tem de errado com você? You've got a bad pain in the neck. Colocar a mão no pescoço It dele. flinches. A low, threatening growl builds within its throat. Colocar sua mão embaixo da coleira cravejada. Under the collar, you find the sharpened points of metal rivets, gouging the poor dog's skin. The dog bares its teeth at you and growls. Coitado. Eu posso curar você, você tem que The confiar em dog mim. gives you a long, hard stare, but does not bite you. Deixa eu virar a coleira ao contrário. The dog goes to bite your hand, and then realizes the pain is gone. Pronto. Hey, I feel okay. Thanks. Think I'll wander off now. Here, before I go, what can I do to show my gratitude? Eu não vou pagar em ouro, né? Pedir pra ele pagar em ouro. Dar um tapinha na cabeça dele e se virar. Perguntar quem colocou a coleira nele. Master did. Você sabe o que isso significa? Wait a minute. Master hurted me? Isso. Excuse me a minute. I'm gonna go now. But first, I have a thing I need to do. He turns to his master. Ele morde. You bad man, you! They don't come visit your tongue. Pronto. Who will? Penny for a grieving beggar who's Mencionar a dog coleira ran de cravos away. do cão e dizer que ele é cruel. God damn it. That was my livelihood. Penny for a grieving beggar. Vai arrumar um emprego. Sai do vilarejo. Eu vou contar pra todo Do mundo. that, would you? Oh, yes. You would do that, wouldn't you? I couldn't prevail upon you to change your mind, could I? É a metade do cachorro? Dar as costas. Get lost, you freeloader. I'm working here. Penny for a grieving beggar. Penny for a grieving beggar whose dog ran away. Keeping it together, Bree. I'm all right. Tá. You're safe among friends. Never forget it. O que é isso aqui? Floresta flutuante. Pregueiro. Latest news! Fresh from the... Many a latest, my friend. The war, the bishop... Mercador Aran.
Hey, don't come visit. Wars are brewing, my friend. Special prices for you. While war is hell, my friend, but it's very good for business. Meu Deus, mas eu não tenho mais dinheiro. Saraivada de flecha. 15 flechas em um arco de... Meu Deus. Cara... Tá, não adianta ficar olhando aqui os mercadores, porque é o negócio seguinte, né? The carved figure, your touch. Eu não tenho dinheiro, eu já gastei todo o meu dinheiro. Keeping it together, Bree. Então vamos falar aqui com o mestre Raymond. Go on, you mute sacks of flesh. Put your backs into it. I'll not the Lord dread awaits. Lorde de Terror aguarda, suas velas incham com um sopro de The dares. Magister stops barking orders. He sniffs the air like a predator, turns to face you, the wolf eyeing the deer. Manter a calma e se despedir You do not educadamente. get to make that decision. That decision is mine. Vamos falar de despedidas. Have you ever been strung up by the hands? Your body swinging like a bell's clapper as your bones are being broken with cast iron rods? Por que você tem interesse em uma coisa tão horrível? I inquire because I enjoy painting a picture with which I'm so very intimately familiar. He licks his lips. Dry flesh turns wet. See, I'd like to string you up too. Meu Deus. Rack you with rods and leave you dangling over a Olha puddle of que your own preconceituoso. blood and piss. Perguntaram o que você fez para merecer tanta hostilidade. Oh, no, that won't do at all. Innocence is a mask that doesn't fit you. I'm very good at what I do, see? I don't even need a source hound yapping at my side. There was a whiff of something in the air when you approached. A current of filth, that is to say, sauce. Best convince me I was mistaken. Rir e dizer que você finalmente entendeu, mas que você não é essencialista. Você aprende a se juntar aos mestres. He leans in closer and Farejo o ar de novo. Interesting. Parece que me enganei. Senti que você deve ter sido sua ambição. Must have been ambition I smelt on you, not the magic that dare not speak its name. Sim. Very well. In that case, we'll forego the gallows and turn straight to the hunt. A would-be magister has to seems peaceful here, doesn't it? A quiet day Um in dia de a paz no quiet vilarejo pacífico. One wouldn't think these drifting woods toss on dwarf-troubled waters. But they Cara do. babaca. Que intrigante perguntar sobre esses problemas com os anões. Consider for a moment the dwarf. What is he? A mule? A beast of burden? Meu Deus, olha But isso. some defy that role. There are rats among them, dancing to their rat queen's tune. I've need of a rat catcher. Se ele quer que você extermine ratos, vai precisar lhe dar informações mais específicas, negar e dizer que você tem coisas melhores para fazer. Of course, I must depart post-haste, but Julian here will stay behind and be a good little parrot. Ask and he will answer. Tá. Stay behind? But I've my orders. Same as you. Eita. Like I said, Ele é mago? Julian is staying. And with that, I must be off. No hard feelings about the death threats, of course. How about we part
Apertamos as mãos em vez de forcar você com elas. Tá bom, eu tenho que fingir que eu sou fake, né, gente? Então eu vou apertar a mão dele. Heartwarming. One last thing. The Magisters here are diligent men and women. A stranger like you may run into troubles with them. Tá. Should this happen, just wave this piece of parchment in their eager little faces. Boa. My signature will placate them without fail, I assure you. Boa. Adieu and good luck. The Lord Dread awaits. The use of the gallows I pass on to you. Tá bom. The time has come, my stitch-lit lovelies. We set sail. Get on board and man your stations. Eles vão vazar. Left behind like a dog. Blah. 7 curses upon that ship. Deixa eu ler a carta que ele me deu. Como autorizado por Sua Excelência o Mestre Branco Raymond, com a bênção de Dales, à direita do Bispo, em reverência a Alexander, filho do falecido divino, este decreto permite ao seu titular o acesso às áreas e informações necessárias ao cumprimento das ordens da Ordem Divina. Nenhuma outra permissão será solicitada ou fornecida. Tá. Boa, então ele me deu uma carta branca aqui pra andar onde eu quiser. Deixa eu falar com o Julian. The Magister is rubbing the dirt off his robes, none the worse for wear, apparently, from the blast of magic that knocked him off his feet. Isso. You, the damn recruit. I'd be whining and dining aboard the Lord Dread if it weren't for you. Your meddling in Magister affairs had better be worth it. Yes, Fala I pra am mim. very much aware. Wasn't my damn head that hit the floor back there. Now answer me. Did you meet with a Magister caravan on your way into town? The hour's growing late and I'm beginning to worry something might have gone wrong. Sim, eu By the vi. bishop's bones, you saw it? Now, out with it, man. What happened? Dizer que você encontrou uma caravana e ela foi arrastada pelas criaturas do vazio. A cena em detalhes. That means source was used. Which means some third party must have attacked first. And I have a fair idea who that might have been. Raymond, that old goat. Always suspecting there's more to the Driftwood dwarves than meets the eye. Hate to Eles admit estão it, but I achando que think he foram may os be right. anões. Too many things have gone wrong along Reaper's Coast to attribute to bad luck. Magister ship sinking, weapons disappearing, and as you've seen, a caravan attacked and destroyed. Sim. Rumour has it the Dwarvian Queen herself is behind these acts of sabotage. That is what I want you to prove. Onde eu começo a procurar? There's a local thug, Lohar. He runs an Lohar. operation out of his hideout beneath the Black Bull Tavern. I suspect this man of being a spy for his queen. Tá. It may be interesting to have a word with him. Find out what he's up to. Where I really want you to ferret around is Reaper's Bluffs, to Na the west of encosta Driftwood. do ceifador, a oeste de floresta flutuante. It's wild territory, remote and hostile, where I believe the dwarves may have set up a base of operations away from prying eyes. Tá. Should you find any such place, and better yet, proof that Lohar is working on behalf of Queen Justinia, you will be handsomely rewarded, I assure you. Tá bom. In that case, go forth and let... Beleza, deixa eu só ver o que você tem aqui. Você não tem nem nada. You'd Tubarão. swear the shark was smiling at you. Aqui não tem nada. Folheto de alerta. Que alerta é esse? Marinheiros, catadores e outros mestres, não sigam a luz. Não há farol em toda a floresta flutuante, nem fogo amigo pelo qual navegar. As chamas da meia-noite são um ardil organizado pela esculhama anã para atraí-los para a armadilha pirata. Acreditem, eu sei o
que eu falo. Ah, dá pra mandar guardar. Dá pra guardar no navio agora. Eu vou guardar essas coisas então. Peso. Cadê? Guardar. Guardar. Cadê? Guardar. Guardar. Vou guardar tudo lá no barco. Vara de purgação pode guardar. Esse aqui pode guardar. Essa vestimenta de mago. Acho que pode vender esse aqui. Essência pode guardar, guardar. Vender. Guardar, vender. Esse aqui pode vender. Nossa, eu não quero vender esse aqui, velho. Esse aqui pode guardar. O anel do Drácula pode guardar. Pode guardar. Vou deixar o resto tudo lá. Que aí eu sei onde fica cada coisa. Fica mais fácil, sabe, de controlar. É assim que fica melhor pra mim. Aplicações. Tá. Lohan. Onde tem um Lohan aqui? Mercador. You look down at the cart and see fish with flaking scales, tumors, and, in one case, It's free to look. Just don't touch their travels, friend. You're safe among friends. Never forget it. Isso. Bishop Alexander was slain by singers. Culprits still at large. Wonder and wonder. Kyla. Magister's dropping left and right. Can't say I'm... Mas aqui é uma taverna. Dominic Keller. Você é lindo, Elfo, mas o encanto de Bartsman é incomparável. Barsta. The bard clears his throat and gargles on his own saliva. He then returns to his poem, but his voice... Well, never you mind. Every sonnet I compose is a masterpiece, and my muse has been begging me to write something new. Tá. Wait. You might be just the stimulus Deixo I minhas needed. rimas à disposição para I shall você. craft a rhyme for you and your race. All I ask in return is a handful of coins. It's an offer of a lifetime. O que eu ganho com isso? Fame, notoriety, neither, or both? The thing about a good poem is that it wiggles into the ear. People think it's just a catchy rhyme, but it changes minds and hearts for good. Tá, te dou, vai. Magnificent. But if I am to write a first-rate work, you must face some difficult questions.
Tá, He bora. stares at you for a few torturing moments. My first question. Are you hungry? Actually, that's not quite what I mean. But you eat flesh. When you look at me, what do you see? A dwarf? A bard? A meal? Reconhecer que consumir a carne de ser inteligentes é uma tradição problemática e macabra. Debochar. He smiles a crooked smile and runs a hand through his greasy hair. An elf craves those memories like an addict craves Drudanay. A pity that you turn to the dead for emotional sustenance. Would you not rather form bonds? Frequentemente anseia estar livre do peso das memórias das outras pessoas. A gente não é viciado em memória. A gente simplesmente coleta para que a gente possa aprender com os erros do passado. I suspect you collect memories not for knowledge, but from fear. Your homeland fell to the ravages of war and death fog. You worry of more loss, more loneliness. Tell me, elf, are you afraid? A gente não faz isso por medo. A gente vai se recuperar. The bard hems and haws, then bellows his next words to anyone who might hear. To all lovers of verse, I bring glorious news. I have completed another Vamos escutar modern a música que ele fez pra gente. Listen now, and elf connects the wisdom of the ages. Learn from flesh and bone both left behind. Fill up on tales lived by cultures past. A feast not for the belly, but Não the para o mind. corpo, mas para a mente. A wealth of Sabedoria é sua knowledge, riqueza, not a não shiny metais trinket. preciosos. They know the past, Para fazer um bom so futuro, future conhecer a may be bright. prudente. But threaten Mas se o vazio ameaça, juntos vão à batalha. chasing off E the a escuridão darkness banir with com a the luz light. mais brilhante. Muito bom. You must be delighted by my newest ode. Oh, soon bards throughout Rivalon will sing it. Top. Pequeno time, né? Connects the wisdom Ramos of the the Wanderer ages. promised he'd be here. An Safa. elf sways on her chair, her eyes focused on the counter in front of her, where she has 6 glasses in a row. With the nails of 2 fingers, she's pressing red welts into her forearm. She slides one of the drinks towards you, her head bobbling heavily on her neck as she nods at the sparkling ale. Manda pra dentro. Expressar curiosidade e perguntar se vocês não se viram antes. Her eyes go wide with panic. The fog came over them all of them. A neblina cobriu todos eles, e eles nunca mais saíram. Everyone I know is dead. Todos que conheço estão mortos. Excuse me. Desculpe. I don't know you. I don't know you. I don't. Tá bom, já entendi. Prudence. A prim woman in a starched apron wipes a glass with a clean rag. She pins you with blue, steel-sharp eyes as you approach the bar. Blessings upon our Lucian, 7 times divine. Sentir a cabeça em respeito. E que suas 7 bênçãos recaiam sobre nós, mesmo que sejamos indignos. The soft lines of her face fold into a warm smile. She sets the glass on the counter and pours you a generous portion of an amber liquor. I see your mother raised you very well indeed. Rare for an elf, but all the more impressive. You and my Neds might even get along. What brings you to Driftwood, darling? É desse Niles que você tá falando? Yes, that's my boy. Did you know him? Finest physician Meu in Deus. all of Reaper's Coast. Top of his class. My, but it's been too long since I've seen him. Meu Deus. Como assim dizer que eu matei
Ele é um bom médico. A fine physician indeed. That's my boy. Some say all a growing child needs is food and sunshine. I say abstinence and chastity will grow him finer. Oh, but it's so good to meet a friend of Niall's. Here, have a little something to eat. No one in our little town can appreciate work so fine as his, you know. All his instruments and books are stored away upstairs, all but forgotten. It's such a terrible waste. Dizer que tendo conhecido bem o filho dela, você teria muito interesse em dar uma olhada nas anotações. Well, I'd love to show you, but I'm afraid I can't leave the bar unattended. This crowd isn't to be trusted, believe you me. But I suppose, well, there's no harm, is there? É, eu tenho um ótimo coração. One of Lucian's own, isn't Pode that deixar right? que eu subo lá. Here, take this key and head on Obrigado up the pela stairs. chave. You'll find Niall's room there. He'd want to know his fine things weren't languishing unappreciated. Muito obrigado, viu? Pode deixar que eu vou ler tudo. Que eu vou ler não, que eu vou... Deixa eu lá em cima ver. Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Joy. Brax. Yuga. Shame it is. An absolute shame. O que vocês estão falando? Slaughtered like a supper lamb. Poor dear. Meu Deus, eles estão falando do bispo lá. It ain't right. It ain't right. Never thought I'd say this. I hope they round up them sorcerers for good. I ain't leaving one sick and a void working on me. Meu You Deus. said it, Ilga. You're a true The bell rings a warning and the tide is on the turn. Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Curiosidade Joy. matou o gato. Aventureiro cochilando. Weathered and rugged, the man sleeps soundly. He mumbles in his slumber. There's bad things in the caves. Bad dwarf things. Vou acordar ele. His eyes flicker open, but he looks like he's still asleep. Perguntar sobre coisas podres dos anões nas cavernas. Blood and oil do mix, after all. Acorda! His eyes flicker open, but he looks like he's still asleep. O que você quer dizer com sangue e óleo não se misturam The bem? island is ruined and doesn't have a name. Don't go there. Tentar acordar His eyes novamente. flick wide open, but he's clearly asleep. Perguntar sobre essa ilha sem nome e arruinada. There's no graveyard on the island. Stay away from the graveyard. Fique longe do cemitério. His eyes flicker open, but he looks like Onde he's fica still esse asleep. cemitério? E por que deve-se ficar longe? Sawdust and wolves, mother. Sawdust. Serragem lobo. His eyes flicker open, but he looks like E esses he's lobos empoeirados? Arcs for Lucian's day sounds nice, mother. Startled, he opens his eyes. Se ele but he's estará em staring Arcos into no the dia de distance. Lúcio. His eyes flicker open, but Fala he que looks você não é a like mãe dele. Don't touch it. Não toque o baú. he goes back. Não toque o baú. Tá, mas aqui não é o quarto do... You got that right, Ilga. Acho que é aqui, né? And I'm saying, you can trust me. I can see a sorcerer from a mile away. Abriu. Boa! Nossa, calma, pra onde começar? Boneca de madeira? Não. Rasga-rosto. Bloco de madeira. Taça. Espinho de peixe. Balde. Tratado sobre a humanidade. Livro bobo do espaço. Guia da cidade.
Sobre a origem de Lúcia. Adaga anã. Tá, posso pegar pra vender a adaga. Ursinho de pelúcia. Guia dos Trolls. Mais um livro. Figura de madeira. Tá, baú. Travesseiro. Não quero. Garrafa de poção, não quero. Escrivaninha. Diário. Bom. Guarda-roupa. Sapatos. Já adicionar como vendável. Isso aqui. Não é nada. Então, rato morto. Já adiciona como vendável aí. Deixa eu ver os livros. Anel. Identificar. Boa. Vou pegar. Deixa eu ver. Ler esse livro. Ler o diário dele. Livro. Guia dos Trolls. Adaganã. Origem. Guia da cidade. Livro bobo do espaço. Tratado sobre a humanidade. É muito livro, né, gente? Deixa eu ver. Hidrosofia. Patife. Pirocinese, necromancia. Vou trocar por esse aqui. Astúcia. Astúcia e hidrosofia. Então essa aqui eu vou vender também. Esse é o quarto dele, no caso, então? Mas eu não achei nada de bom. Ou esse, no caso, não é o quarto. Será que é aqui? Acho que é aqui, ó. Aqui dentro. Why do you shiver, sir? This room is temperate enough, is it not? Quite so, my lord. Quite Fala, so. galera. Doesn't this room strike you as eerie? But of course, I should hold my tongue and stand guard. All's well as long as... Está bem. Isso aí. E o Baran? When one's in a small town, one must expect small town manners, I see. Have you a reason for barging into my room, sir?
Fingir confusão. Dizer que a taverneira ele disse que era o seu quarto. Ah, so it's dear Prudence who's responsible for our confusion. Odd, she's usually as strict as a taxman. Still, no harm done, I suppose. I may as well introduce myself. Baron Levere. Levere. Para onde as viagens estão levando ele? Travels, you say? And why would you assume I'm a traveling man? Desgaste das botas dele. Você é muito rico, né? He laughs heartily. Of all things, I wouldn't have thought my cloak would give me away, but you're quite right, of course. Sim. I am traveling, yes, to Arx. Lucian's Dia de Day will Lúcia be está upon us soon. chegando. A celebration no man with a heart that is both as pious and mercantile as mine should miss. Perguntar sobre o dia de Lúcia. I go because it is every citizen's duty, our communal obligation to chant the rites of the return and pray for Lucian's divine resurrection. That said, I do have more secular motivations as well. Arx positively overflows with pilgrims during the festival, pilgrims and their purses. Olha isso. As a merchant, it is quite my favorite day of the year. Vocês estão bem armados, né? Of course they are. As good bodyguards, I'm a wealthy man, as you noticed, and wealthy men need protection, especially if they accompany their wealth. The merchant's burden, you see, he must escort his merchandise. Deixa eu dar uma olhada aí. Music to my ears. A happy accident after all, your butt. If there's anything else you need, know you're always welcome. Espada serra. Dente de aflição. Espada élfica. Meu Deus, tudo é 2000 e pouco aqui. Vara de pedra. Vara de ar. Será que eu poderia... Baron Levere. O que aconteceria se eu, assim, acidentalmente matasse o Baron Levere? Será que daria muito problema? Não, não vou fazer isso, né? Deixa quieto. Deixa eu tentar entrar no quarto. Ali, ó. Eu tenho a chave desse negócio aqui. The chest won't open. Chutar. It doesn't open. Ordenar que o baú se abra. Speak the word, and I shall open. Vocês perguntam em voz alta se essa caixa acabou de falar com você. Speak the word, the magic word, and I shall open. Tentar a última coisa que o homem disse. Mãe. No. Abrir. No. Revelar. No. I did not. Destrancar. Vomitar. Still no.
Fechar. am already. Baú. I am a chest. Is your do not profane. Você tá me fazendo de idiota? This seems likely. Yes, you an excellent choice. The chest still won't open, and still you don't know the magic. Revelar. Destrancar. Abrir. Vomitar. Still no. Yes, an excellent. Como assim? E se eu tentasse quebrar? I am under attack. For your safety. Step away. Explosion imminent. Please stop. Bugger this. Besta sem identificação. Cadê baú? Anão modesto. O voo da Fênix. Anúncios de cura. Vamos ver essa besta aqui. Balista mágica. 27, 29. Água. Essa aqui a gente pode vender. Voo da Fênix. Esse aqui a gente pode vender. Anel modesto. Objeto furtado. Ler. Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Joy. The town is poor, but this room is rich. Sala rica. A weathered woman in a dirty sea captain's tunic babbles breathlessly to herself, and somewhere nearby you hear a bell ringing. O sino badalando. Bell rings a warning and the tide is on the turn, and I without my compass. Se ela tinha uma bússola, deve ter sido a capitã. Perguntaram onde o navio dela estava ancorado. The ship is in the locker, on the bottom in the rocky shallows, and all are drowned but me. Tá. And yet, can you hear? The bell rings on. The bell haunts me yet, and it would drive me Dizer que você mad. ouve os sinos e a risada cruel também. I'm haunted by my crew. They ring the bell to drive me mad. Please make it stop. She buries her head in her hands and cries. Chora. Faça-o parar. She babbles breathlessly on, barely. The bell rings a warning and the tide is on. Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Joy. Só queria ver, cara. You're willing to risk Fort Joy for one night with a lizard? You've got to pick who you can trust. Then you're an idiot. The bell rings a You got that right, Hilka. She babbles breathlessly on, barely aware you're there, And I'm saying, and nearby sounds a ringing I bell. can see a sorcerer from a mile away. And you can't be too careful. The bell rings a warning and the tide. Ué, mas o que você quer que eu faça? Eu não entendi.
for joy. You're willing to risk Fort Joy for one night with a lizard? Then you're an idiot. The bell still rings. Do you hear it? Do you hear it? Investigar os fantasmas da capitã. Mas como que eu vou ver seus fantasmas, doida? Curiosity kills the cat. Prudence. And in a starched apron. Blessings upon our Lucian, 7 times divine. The soft lines. I see your mother raised you very... Yes, that's my boy. A fine... Oh, but it's... No one in our little town can appreciate work so fine as his, you know. All his instruments... Well, I'd love to show, but... Oh, well, if I... Eu não achei. O que é isso aqui? Papai surra. Procurando alguém chamado Lohar. He grins unpleasantly. Lohar didn't tell me to let anyone of your description in, so why should I? Fingir demência e dizer que você esteve aqui à noite, não se lembra? Cute. Sounds something like my 15-year-old daughter would... Hey, back away from the stairs. Papai surra, não quero te... You again. I told you to scram once. Don't make me say it with my fists. Esfregar o You dedo. can't buy, but you can buy 10 seconds of me eyeballs examining the ground for, let's say, a small fortune. You look like you'd be good for it. No gold? Have to keep pushing you. Meu Deus. Bora. Chocado. Vou deixar sério, tá? A minha Sibyl vai lá, corta sua gargantinha. Errou. Não, aqui não vai adiantar porque... Vou te deixar um pouco mais chocado.
Boa! Papai surra. Gazua, garra longa. Leque de faca pra ela. Lâmina corrompida. Calma. Pedra de amolar, xícara de chá. Fecha isso daqui. Calma, 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 galera. Lança. Ah, isso aqui é uma lança. Não, lança a gente não quer. Garra longa, 21. Constituição. Patife. Vou colocar isso aqui nela, né? Capacete, deixa eu ver. Destreza. Ou é pra ele ou é pra ela. Usar do capacete, sempre visível. Ele precisa de mais proteção. Deixa eu dar isso aqui pra coisa dele. E ela consegue, ó, aprender essas duas técnicas aqui. Vender. Batata frita. Panela. A Gazua, quem que consegue mais? Gatonagem. Tá, a Gazua vai ficar com ela então. Caraca. Essas habilidades boas que ela recebeu. Ataque de adaga que causa 90, 110 de dano. Arremessa uma faca em cada inimigo ao seu redor. Bom também. Arte da guerra, não tenho mais. Tá. Então bora lá. Bora lá, chassi Johan aí, né? Lohan. Deixa eu ver o que é isso aqui. Condensar. Tá gravando, hein? Spotted something. I need to dig here. I need to dig here. Tá, diga aí. Algibeira? Abrir. Pergaminho. Caramba, bastante ouro. Tá. Casco de cavalo, balde. Look at that. A fresh Rosto face. novo, macio e Lean bonito. and lovely. Like good to meet you, governor. What's your poison then? A bebida é um trago. Or smoke? Dizer que você quer dar uma olhada. O que ela tem pra vender? Take all the talk. Pleasure doing business with you, governor.
Balde de água também eu quero vender. The seven protect me. Parlamento. Osso. Figura de madeira eu quero vender. Tá, eu tenho 2.000 de novo, tá vendo? Não é tão difícil assim conseguir recuperar dinheiro. Cachimbo do sonhador. Smoke billows from this strange contraption. It's Como que isso Quite a funciona? beauty, ain't she, Governor? Let me tell you how she rolls. Meu Deus, um narguilé gigante. First, you come to me and you buy yourself some Drudnay. That's always step one. Next, you put some leaves into one of them slots and pull the leaf. Now, all you gotta do is suckle the right mouthpiece and go, oh, and by the by, come talk to me if you... Eita. Right, good to see you again, Governor. Aye, so it is. But not just further própria down mistura. the arena, see? And the gladiators are always on the... I give them, you could say that my darling herbs... Posso dizer que minhas ervas florescem na carne e se enraizam no So, cérebro. if you're interested, Governor, all you have to do is use your imagination. How can I make you blue? Você quer ter mais atenção, mais conhecimento, mais ferocidade ou mais coragem? Mais atenção. No problem. In return for a reasonable donation, that is. Effie digs all kinds of outlandish herbs from out... Much obliged, Governor. And here's your... Vamos Smoke colocar aqui a billows erva. from this strange contraption. It's a... Seven save me. This leaf is Atenção. strong. 50 turnos, mais 5 de astúcia. My good sir, I see that you accompany no other than His Royal Vossa Majesty, Alteza Real, the Red Príncipe Vermelho. I have a message for him of quite vital Ó, achamos alguém que reconheceu o príncipe. Of course he'll be so kind. Speak freely, kinsman. Que é importante. Directions, my lord. I was bid to send you to none other than Bramos the Wanderer. Bramos o He viajante. was waiting for you here, my prince. But... He looks around the hazy room with hasted eyes. The House of Shadows stirs. The Honorable Bramos sensed them closing in. He had no choice but to flee from Driftwood. A little ways east he went, in search of safety, to an encampment of paladins. Acampamento de You will paladino. find him there, Majesty. Indeed I am. We will follow your direction. Prince of princes. Príncipe I entre am humble príncipes, sinto-me tão agradecido quanto He honrado. bows deeply before the Red Prince, as reverently as one would before Ó. a god. Que legal. The House of Shadows stirs. An ominous phrase. It's as if I can feel the onset of night. Dizer que ele é geralmente mais desafiador que Quite. isso. But you must realize that until a short while ago, the very existence of the House of Shadows was a mystery to us. If this thing of darkness steps into the light, it must be desperate. And desperate means dangerous. Tá, mas a gente vai conseguir You still stand by me juntos. then, despite us being targeted by such a formidable foe. Sim, vou te Onward, defender. then. Let them strike when they may. We shall be ready for them. Boa. Clarissa. A Hail, decadente. darling. Call me Dorothea. darling. She draws close. You feel her breath on your neck, hot, moist. Oh, yes.
I have something that you want. But are you worthy Você of my merece meu gift? presente. O que você está oferecendo? Handsome. I must consider your merits before I answer your questions. Why, I wouldn't tease you with a gift I could never Sou offer campeão da you. arena. This is acceptable. You are nearer the one than most. Are you ready for me to grant you your greatest desire? Esses olhos são intensos, mas não há vida neles. Eles não refletem a luz, é como se absorvessem toda a luz que recebem. I see the questions scurrying through your head. It's worrying too much and wandering too far. O que será que ela é, hein? You have a need to expose it. Look into Olhe para my meu ring anel e me and diga o que tell vê me what nele. you see there. Gaze into the Contemple a gem. joia. She flashes her ring at you, and you stare at the luminescent stone at its center. You are floating on a current of pure source, surrounded by a kaleidoscope of colors and fuzzy images. On the horizon looms a dark silhouette. As you approach, a beam of light washes the shadow away, revealing to you... Revela uma borboleta azul rastejante para fora de sua crisálida. Um dragão majestoso, seu poder é colossal. Arca de ouro. Um tinteiro. Seu poder é colossal. Yes, I see you clearly now. It is power you seek. To conjure maelstroms and command the Sim. light. I will fulfill this desire. Só peço uma A kiss. coisa. Um beijo? Que bem farei isso a vocês. Dorothy sighs, a fusion of a kitten's purr and a cockroach's clacking. For me to help you, our souls must touch. Ô louco, ela quer And um a beijinho. kiss brings our souls closer, does it not? It shall fulfill both your Tá, eu most aceito. delicious. Meet me around the corner and come alone. Ixi. An audience is Eu acho que ela quer me matar, sim. Uma teia de desejo. Pra onde ela vai? Ela vai sair. Ela quer que eu encontre ela lá, tá bom. Pera aí, minha linda, que já eu tô indo pra aí, tá? Cliente, Clarissa. Are you? No. Não sou Clarissa. Provavelmente eu não sou, não. Tá, o que tem aqui embaixo? Tem um outro TP aqui. Deixa eu só dar uma olhada lá pra cima que eu já volto aí com você, linda. Deixa eu ver o que esse Melhor quer. Ah, o Lohar tá lá dentro. Boss is busy. Tô aqui a negócios. Good. Boss could use some... Listen up. Don't waste his time. You're not here to chit-chat with the likes of you. Marla. I brought you up from girl to woman, Marla. Like you was my own. This. Ixi. He lifts his right arm, showing a white bandage beneath his ribs. A wet red spot shows through. This ain't the thanks I expected. Ela tentou matar ele. Who sent you?
The formidable dwarf slams his fist on the side table. You hear a loud crack. Enough! Do you know they killed Anna? Do ya? Start talking sense or I'll take that tongue right out of your mouth and fry it for supper. O que tá acontecendo aqui? Bart, Kate, get her to talk or bleed her out. She ain't one of mine anymore. His sneer travels from the restrained dwarf to you. Eita. And you. E você? You better have a damn good reason for coming here. Melhor você ter uma boa razão pra estar aqui. Brave lad. Você tem muita coragem pra aparecer aqui assim. I hope for your sake you've got good news for me. O que aconteceu entre Family vocês? matter. She's one of mine. Acting like her brains are scrambled, though. Came after me with a knife. Lucky for me, she caught an old wound. Scar slowed down the Cicatriz knife. amorteceu a faca. So, how'd you make it out of Fort Joy? Como que você sabe? I've got people. They've got people. People talk. The Magisters never shut up long enough to listen. But me, I love a good... Here's one I heard lately. A group of Um strangers grupo de landed on the forasteiros beaches atracou nas outside praias town. gente da mentora Most of Siva's Siva. people. You one of her little seekers? Chasing down Godwoken and begging them to save us all? Você já conhece o básico. So, what do you want? Dizer que você precisa de informações. Ah, I should have guessed. I could help you. But last I heard you was working for the Magisters. Big shots at the boats. Now, why in the name of Sugerir que você não fez nada além do que era necessário para seguir adiante. An unpleasant smirk twitches around the corners of his mouth. Right. I reckon I could help you out. Depending on what you can do for me. O que você He quer? gestures towards the bandage across his side. Ah, ele quer curar. Had a bit of family trouble lately. My girl Marla got it in her head to come after me with a short blade. That ain't like Marla. Ain't like her to pull the silent treatment either. Something's going. Wouldn't you know it? That blade she used wasn't any normal bit of steel. Belonged to another of my people. Guy's name is Mordus. Bit of a loner, but smart as hell. I sent a few guys to go check on him, see if he knew what had got into Marla, but no one can find him. Tá. I'd like a word with the guy. Ele tem que estar vivo? That'd be up to him, wouldn't it? Tá. No one's seen him in a good few. I've got some people checking out his house near the tavern now, though. Perto da taverna. Tell them I sent you, and they'll let you know what they've found. Truth is, they might be glad to see you. Reckon a sorcerer will have better luck finding one of their own. Eu vou. One more thing. Like I said, Mordus is a sorcerer. Maybe even one of the ones Siva's after. If there's something you want to find out from him, you might want to ask before I have my word with him. Tá bom. Here, you can take this off my hands. More suited to your kind, really. Good luck. Muito obrigado. Ele me deu mais uma... adaga chique. Pertendões. 16, 18, perfuração. Pronto. Aí eu tiro essa runa aqui dela. I almost feel bad for you. Almost. Dano físico. Pronto. Essa aqui a gente pode vender agora. Nossa, de quem que é essa armadura aqui? You're one of us. How could you do it?
Destreza, furtividade, gatunagem. Caraca, moleque. Resfriamento global. Nossa, que louco. You're making this much harder than it needs to be. Pera. Esse aqui, depois esse. Esse aqui eu não quero não. É esse. Condição de gelado. Caraca, muito bom. Deixa eu ver se fica melhor nele. Não. Vou pra vender esse trem aqui também. Aí sim, hein. The battered Marla. dwarf pulls her lips back into a garish, open-mouthed grin, flashing. Step off, lest you... Leave me be, elf. It's I'm busy. Tá bom, galera. Deixa eu só lá ver então o que que aquela mulher quer. Ela pediu pra eu ir sozinho, né? Tá, então galerinha, fica aí rapidinho. Eu já volto. Ué? Ela não estaria aqui? Ela voltou? Clarissa. Ué, ela voltou pra lá? Entendi. Oh, você mudou de ideia? Her lips pout, but otherwise her face is... I waited, yet you never appeared. I hope you have not changed your mind, as you wish. Bora. O que você vai me dar de tanto poder assim? Espero que isso não seja uma trap, né? Tá, ela quer um beijo só. Então vamos lá dar um beijo nela. Dorothea sees you and heaves a shuddering sigh. She bites into her lower lip with enough force that a drop of blood... Darling, I admit I wish we could share more carnal pleasure. You draw closer and close your eyes, yet her lips do not press against yours, and her hands do not caress your face. Uma mulher aranha. She is a woman no longer, but a were-spider. Dá um beijo na aranha. Her fang painlessly sinks into your neck. You still hear her words, though they sound muffled, as if filtered through a glass wall. You desired power, and so it's yours. Meu veneno agora escorre por todos os seus poros. We part ways now. I'll remember this moment. Ela acabou de beber seu sangue? Oh, honey. You look so nonplussed. It was... She kisses her forefinger, then presses it against your forehead. Now go. Beijo da aranha. Um talento?
Beijo da aranha lhe dá -2 de constituição e +2 de astúcia. O que é constituição? A vitalidade. Aumentou minha astúcia. Entendi. Tá bom. Foi isso, beijo da aranha. Vamos ver o que é essa galera aqui. Did you know our arena champion's a bloody cheat, stranger? Murga tricked me and bit off my earlobe before the fight had even started. Meu Deus. Você, o rouco. Down for a little scuffling and tussling. Let's see if you got some fight in you. That's the spirit. But I've got to tell you, you'll probably want to see Murga round the corner before you draw blood. She's the champion. She'll want to talk with you herself before she'll assent to any challenge. Watch your words, mind. She takes against you, there'll be no talking well. You'd better start caring. Without her approval, you'll be stuck on your way. Tá bom, vou falar com ela. Figure it's E time to prove esse yourself. coisa aí? Let's get it done. Nossa. Caraca, gente. Dá vontade de atacar todos eles, né? Juramento de insanidade. Que louco. Bora lá. Falar com essa murga aí. In the shadows, a dwarven woman spits obscenities down upon a caged void-woken. She exudes a powerful air of menace and... Peraí, gente. Isso. More fodder for the arena. Let Murga the champion test how good your reflexes are. O que ela tem pra vender? Nada, né? Óbvio. Curling her torn lip back over broken teeth, she grabs your hand and pulls you down to the ale-soaked table. Começa a fazer braço de ferro com She begins você. arm wrestling you. Delinquente. Soltar-se e torcer o braço dela com destreza para imobilizá-lo nas costas dela. She glimmers in and out of view, merging with the shadows. In an instant, you are pinioned by the very move you attempted. She slams your hand against the table, hard enough to draw blood. You need to practice more, dear. Try some pull-ups before you even think about... I bested that void-woken below us, you know. Dragged that scaly lump down there with my own 2 hands. Ah, based on your performance so far, that's cute. But I should... Cute takes a whole lot more. Ah, go talk to the raucous one. Tell him I sent you, and he'll set you up for a challenge. Then... Tá bom. O que é isso aqui? Who in their right mind would keep a void-woken locked up like this? Ó, tem uma criatura aqui dentro. Então, beleza. Rocco. Ela aceitou lutar comigo. Down for a little scuffling and tussling. Let's see if you got some Chegou fight a hora in de you. lutar, Rocco. Is that so? Well, looks like the crowd'll get its money's worth, for sure. You accept her challenge, do you? Alright, just make sure to keep the blindfold on. You take it off, Não you'll tire a look in venda. any case you're in for a treat, laddie. Better than sweet cream stew on Lucian's Day. Who's coming along Todos with os you? meus membros. Tá, já vou bufar aqui a gente.
Ixi, mas não vai adiantar eu vir aqui, né? Não. Caralho. Nossa, mas como que eu vou dar dano assim? Vou ter que chegar perto de todo mundo. Chegar perto daquele ali. Errei! Caralho. Que? Não entendi. Por que eles fingem de morto? Nossa, que vaca. Caralho, velho. Errou. Ah, mas eu erro tudo nele. Aí é quebrado. Ah, cara! Como assim? Ah, vai todo mundo subir. Aí vocês são quebrados, né? Olha isso.
Nossa. E jogar a flecha de fogo neles mesmo. Encantado. Chocado. Calma, galerinha. Meu Deus. Bom, matou o amigo dela, pelo menos. É, galera. Não vai dar pra gente brigar, não. Deixa quieto isso daí. Vamos continuar seguindo. A gente ainda precisa bastante equipe, bom. Não vai rolar. Oi, tem um capacete aqui que tá com ela. Sei lá, tinha um capacete ali com ele, não entendi. É esse aqui. Ah, ele tinha tirado, olha só. Depois eu faço essa missão. O que acontece se eu pegar o Fane? Vou pedir pro Fane ficar ali. E eu ficar aqui. Tem mais outro. Acontece nada? Pra cá também não tem nada. Lá embaixo também não tem nada pra pressionar, nenhuma placa de pressão. É, aparentemente nada. Tá. Bom, então a gente já pegou bastante missão aqui. Vamos seguir as missões agora, né? Vamos voltar lá pra cima. Cara, eu tô pensando, será que a gente consegue matar aquele mercador aqui? A gente consegue, não? Levere. Ah, mas a gente vai precisar dele depois. Droga, não vai rolar. A gente vai precisar dele vivo. Curiosity kills the cat. You got that right, Hilka. You got that right. And I'm saying, you can trust me. You're willing to I can see a sorcerer. Bora. Falou que era perto da taverna a casa dele, né? Onde será? Será que é aqui? Vamos ver. You can figure this out. Come on. This must be the place Lohar mentioned. Isso. It looks unassuming enough. Será que a gente consegue abrir?
Alguém The dormindo dwarf aqui. is unnaturally still. You might mistake her for a corpse, were it not for a slight twitch of her eyelids. Espera algo ou alguém. She calmly opens her left eye, then her right. What do you want? Quero visitar o The Lohar. dwarf unfolds her arms and shoots to her feet. All right, elf. Like glad Lohar ain't left us here to wither. Those brutes are taking their sweet time down there. I gotta send word soon. O que seus companheiros esperam encontrar lá Who embaixo? knows? Anything that gives away what Mordus has been up to. Probably got all sorts of tricks for covering his tracks, but the goons down Tá. to it then. But tell the lunkheads that Glenna Glenna te sent you mandou. before they bash your bro. Tá, a Glenna me No mandou. rest for it. If we had a cruel ball. Galera, a Glenna me mandou. Crowbar would open this thing. Oh, you got rocks knocking around that noggin of O que tem por aqui? What's this? Guarda geleia. Fudge by your own hands. Onde que ela encontrou? You think a crowbar would open this thing? Oh, you got rocks knocking around that noggin of yours. We'd have more luck asking you for the fudge by your own hands. Ué? I found something. You think a crowbar would open this thing? Oh, you got rocks knocking around that noggin of yours. We'd have more luck asking you for the fudge by your own hands. Como que a gente passa pra lá? Maybe if we had a cruel ball. You think a crowbar would open this thing? Oh, you got rocks knocking around that noggin of yours. We'd have more luck asking you for the fudge by your own hands. Maybe Ué? if we had a cruel ball. You think a crowbar would open this thing? Oh, you got rocks knocking around that noggin of yours. We'd have more luck asking Dude to open it for us than for us to fudge by our own hands. Não Maybe if entendi. we had a cruel ball. You think a crowbar would open this thing? Oh, you got rocks knocking Maybe if we had a cruel ball. You think a crowbar would open this thing? Oh, you got rocks knocking around that noggin of yours. We'd have more luck asking Duna to open it for us than for it to budge by our own hands. Maybe if we had a cruel ball. Galera, eu não Think tô a entendendo. crowbar would open this thing? Oh, you got rocks knocking around that noggin of yours. We'd have more luck asking Duna to open it for us than for it to budge by our own hands. Maybe if we had a cruel ball. You think a crowbar would open this thing? Huh, you got rocks knocking around that noggin of yours. We'd have more luck asking Duna to open it for us than for it to budge by our own hands. Maybe if we had a cruel ball. You think a crowbar would open this thing? Huh, you got rocks knocking around that noggin of yours. Mano, eu não tô entendendo. O que que tem que fazer aqui? More luck asking Duna to open it for us than for it to budge by our own hands. Ó, porque quando a gente desceu aqui, ela falou assim: I found something.
Mas falam do que você achou? Ah, aqui. Nossa, tá muito escondido, né? Duna's dagger elf. You here to free us or kill us? Está aqui com a bênção de Glenna. The male dwarf expels 2 lungfuls of air and glances happily at his companion. We've only been fretting here for a few hours, but it's felt like days. That snot-nosed priest's as slippery as a snake in an Nile drum. Ain't found nothing that lets on what Mortis is up to. Only thing we managed were to close that door and get us stuck. And if there's another door out, Tá bom. I ain't gonna be pleased. Onde que o Mordos foi? that priest has gone to. Started acting all funny not so long ago. Agiu de forma estranha? He was just buddying around with Lohar and the rest, you know. But then he'd start looking all sickly and run off for a day or two. Then some stranger tried taking old Lohar down, but got himself caught and tied up. She taps a finger against her forehead. A woman knows things. Nothing's getting past me. Best we head off then. Tá bom, galera, vai lá. Pode ficar tranquilo que eu tomo conta daqui. O que vocês têm por aqui? Poção. Um anel. Um baú. Well, this won't do. I can get stuck, then I can get unstuck. Baú de ferro. Tá, tira essas coisas aí da frente. O que é isso daqui? Carta. Cantarelo. O que essas cartas dizem? Vamos ver. Ó, aprendi a fazer poção de invisibilidade. Carta Mordos. Mordos, você é um homem de sorte. O seu fracasso em assassinar Lohar poderia ter sido desastroso. No entanto, nosso Lorde prova sua graça não só poupando você, mas também lhe conhecendo Mord-a-Cain. Mord-a-Cain. O ritual requer uma liberação extrema de essência, mas tenho certeza que você está ansioso para provar a sua lealdade. Use-o sabiamente. As suas ordens continuam as mesmas. Certifica-se de que as armas do pacificador cheguem a arques intactas. Eu aguardarei a chegada delas. E tenha cuidado. Vários escolhidos dos deuses escaparam do forte. Se eles passarem por floresta flutuante a caminho da mentora, assegure-se que não cheguem mais longe. Lohar will want to know of this. Ah, eles tinham um diagrama. Botão. Santuário destruindo de Duna. Tem um botão nas costas da estátua. Poção de pele de pedra. Caramba. Príncipe, né? O que esse anel aqui tem? Identificação. Anel chique. Geomancia 18, armadura mágica. Pirocinese. Necromancia. Boa. E esse a gente vende. Tem um negócio aqui, ó. The shrine depicts Duna. Busto de Duna. Seen better days. Scratches and fissures deface its exterior, and its eyes have been gouged hollow.
You run your hands along the exterior until your fingers graze the button noted in the schematic. Ajoelhar-se e recitar uma oração que uma vez ouviu de um anão. A bigorna é meu altar, martelo é minha oferta. Your words are swallowed by the chamber's thick air. There's Pressiona o no botão. mistaking the sound of stone chafing stone. The entrance to the chamber grinds open, filling your lungs. A câmara se abriu? Que câmara que se abriu? This shrine to Duna may have been quite beautiful. The stone is cold again. The room remains just as... Ah tá, ali é a armadilha, né? This shrine, there's no mistaking... Aqui é pra abrir de volta, tá. Bom, vamos voltar lá, né? Ain't no rest for any dwarf in Drift. E avisar o... E avisar o Lohan, né? Vamos avisar o Lohan o que aconteceu, né? Lohar, que eu tô chamando ele de Lohan? You ain't gonna last much longer. You ain't gonna last for longer, much longer. Lohar, né? Nem te conto, cara. Tô a carta. I asked you for a man, not a note. He takes the letter from your hands and reads it quickly, face hardening with anger. As he É, reaches cara, the eles end. estão te traindo. Bloody goddamn spit-sucking weasel! Sim. This is bad. Not just for me and mine. Not just for you and yours. This is bad. For everyone. O que é Mord Well, if I Akain? know, but it don't sound good. Seems as though Mordus wasn't mine after all. Trouble is, I don't know whose he is. Sim. Of course. That's why I haven't heard from the cave. Sabotagem. Listen up, I need your help. We all do. Mordus tem algo muito Mordus perigoso has nas his hands on mãos. something dangerous. Something I was trying to protect us from. Not just my folks. The whole damn realm. Dá detalhe. Look, me and mine, we move classified cargo. Take it right off Magister ships and put it into the hands of those that will use it rightly. Ah, então ele é do bem. Trouble is, we came across something no one ought to have. Not the Magisters, not my folks, not the gods themselves. I ordered it to be destroyed. I guess Mordus, whoever he's working for, wants that Ele calm tem now. narguilé especial aqui pra ele. De que carga que The você tá less you know, the falando? better. Trust, my people Tá. had an operation up in the caves outside town. Good access to red ships and plenty of privacy too. Partir das cavernas fora da cidade. Haven't heard from them in a couple of days now. I thought maybe we'd lost the messengers to Voidwoken in the hills, but now É pior do que isso. I think it's worse than I thought. I bet my lucky left foot Mordus is in the cave. You gotta get to him before he gets his hands on that cargo. Pray to whoever you pray to that it ain't too late. Farei o que eu Finally, puder. someone with a little sense. Give me your map. I'll show you where we... I don't want to know what'll happen if he gets what he's... Tá. Lohar Inclusive, rubs deixa eu his ver o que forehead você tem beneath na his sua hood mão. Você não and tem stares nada, né? around. As you approach, his... So? Tá. Vou vazar então. Bora sair da caverna. Eu vou só fazer xixi, gente. E eu já volto.
Um minutinho. Tá. Meu Deus, tá uma mistura de tudo aqui, né? Invocação, necromancia, tá uma loucura. I'm just another human myself. Might as well have rotted in the death bomb. What's even the point? I won't surrender. I'm going to send you to Fort Joy, you horrible sorcerer. You can say that with Isso aqui é outra taverna? I don't care if you tear this place apart plank by plank. We will find him. You'll be O que more vocês estão advanced procurando? now. Get back to your fish. The Magister turns, and his eyes fall on you. Elf, have you seen a human acting suspiciously near here? Grey cloak, grey beard, satchel slung over his shoulder? Não vi ninguém. Blast! Well, if you do see anything odd, report it immediately. There is a foul creature lurking in one of these shadows, and we will find him. É um carniçal The solta? Magister looks at you, trying to understand what you're saying. What? A ghoul? Of course not. No. Um tritão. Have you lost your... Will you shut up? It's a human. humano a sorcerer essencialista. dressed as a tinkerer. He's behind the disappearance of several magisters. As soon as we asked him about it, he fled. Who knows what he's done with our divine brothers? Como você sabe que ele é o He was responsável? seen with the effects of one of our company. Not only was he behind her disappearance, he brazenly flaunted it in the tavern. We chased him to this factory, but lost him on the docks. Certo. Now, I have a patrol to complete. If you see any... Tá bom. Meu Deus, tem muita gente aqui pra falar, cara. The dwarf peers at an Fascinating. Fascinante. Oh, my... I mean, no, what do you want? Obra de um curandeiro. With a small grin, the dwarf glances between. Indeed I am. De fato eu They can close sou. our schools, but they can't Podem take fechar away what nossas I've been escolas. taught. Besides, there's still so much to learn. O que você pode aprender com esse peixe These fedorento? tainted fish are causing a lot of hardship. If I can understand what's happening to them, perhaps there'll be a way to reverse the effects. Posso te Yes, ajudar? as it happens. I need to see the effects of eating these fish firsthand, if you understand me. Wonderful. Now, there's three Tem songs três. that I wish to learn more about. O amarelo. The fish instantly churns your insides. Your Doente. vision blurs to reveal towering horrors. The void woken, gathered with your perspective, abruptly changes. Cold, the dwarf suddenly drifts back into view. How do you feel? A stream of black bile suddenly erupts from your mouth Recuperar o and fôlego across de the vez por dwarf's você boots. viu as memórias das He doesn't criaturas do even look vazio. displeased. Elas e as vítimas delas, todas conectam com algo, com alguém, com algo. The dwarf leans in and peers intently at your eyes. Sim. Spontaneous Delírios. delusions. Very interesting. Speaking of which, I've learned a great deal from observing you. Devo uma. I owe you a great debt.
The dwarf puffs up his chest and proudly gestures to the... The fish is indeed malignant. Elves are affected by it in the same manner as other species. Thank you, but no. I can only allow for one specimen per volunteer. The fish you aid is known as yellow ridgeback. Quite a cunning breed. Often used in concoctions to include. Who is to say how such a creature might alter an alert? Seek out somewhere that peddles alertness herb mixes. Adding these unique ridgeback. So, now my work must continue. Then we can get them out, and you can get back to work. Tem cachorrinho aqui. Vou falar com ele. The dog sniffs the wooden decking, like that something's wrong. Something's wrong, and it's not. O que você está fazendo? Algo errado está embaixo do chão. Eu irei investigar. Be careful down there, mister. You're not smelling. Mas como que eu chego lá embaixo? Ah. Tá trancado. Quem disse que você poderia tocar nisso? O seu coisa falou pra mim. The dwarf reaches into a barrel and pulls out a fish. His knife, the innards fall to the floor, landing in a pool of dark bile. You'd expect fish to smell, but these reek. Bem, se do pagamento eu não reclamo, o cheiro é outra história. So my knife stays sharp and my pockets stay full. Deve ser tão esperto. Knocks his knife askew, cutting a jagged line through the best of the flesh. He looks lucky ain't the word I'd use. Nor's patient. Tem muito trabalho a fazer sem evitar que suas folhas caiam. The dwarf turns back to his work, slicing and disemboweling fish after fish. Looking at the barrel, you see that someone has scrawled Black House on it in paint. You cast your eyes around to see that every barrel headed to Arks has the same inscription. Tem a mesma inscrição. Leave them barrels alone. The dwarf seems more interested in gutting. Precisaria descer lá, cara. Eu não posso. Eu não posso fazer isso, que droga. The dwarf seems more. Tá. Que aparentemente não tem nada também, né? Canox. What? You been needing something from me, lad? Ain't much inclined to rub elbow. Ain't no one been standing together since Lucian died. Ain't been no goodwill among your kind, or mine, or anyone else's since the Reds have been in charge. Glad to hear you say it. The day will come we'll overthrow 'em, you mark my words. Until that fugitive. I don't think that's something I should be discussing with strangers. Because I don't intend to end up with me lips stitched together, that's... No, I shan't be baited. I ain't saying nothing on the topic no more.
Astúcia. Godspeed, book and fine. Direi tudo que sei. This fella runs along, right, sweating, panicking. Red's racing after him like hunting hounds. Hide in a barrel, you fool. Se esconda num barril, e ele What do you fez. know? He did. Problem is, he's still in there. Been hours. Can't go nowhere, he can't, not with the Reds around. Still no sign. I'll flash the rat out wherever he's hiding. So, report. Did you find anything? Não vi ninguém suspeito. Well, if you do see anything odd, report it immediately. There is a foul creature lurking in one of these shadows, and we will find him. Quem vocês estão procurando? He arrived dressed as soon as we asked him about it, he fled. Who knows what he's done with our divine brothers? He was seen with. We chased it now. I am Isso a gente já conversou lá com o cara. Still no sign. So, report. Did you find anything? Blast. Well, if you do see anything odd, report it. Tá bom. Então, ele tá escondido em um dos barris. Qual barril que será que ele tá escondido, hein? Tortulho. Vou pegar pra prender essa... Vara. Deixa eu ver se ele tá aqui. Não. Não. Será que é esse aqui? Deixa eu ver essa vara que o... Vara sem identificação. Veneno. Não. Our face is the map of the world, she's the map of the world. You can see she's a beautiful girl, she's a beautiful girl. Cara, o problema é o seguinte, eu não posso nem descer lá. Ah, tem um cachorrinho, a Molly. Molly, o cão. Hackles raised, the dog barks at the sand built up beneath the building. Você é um bom menino. You're nice, and I'm a good dog. Yes, I am. Por que você tá latindo? Something not right, and that's wrong. It's under the Tá house. embaixo na And it's casa. bad. I can smell it. You be careful now. What's under there smells real bad. It smells. Maligno. Então, mas como que eu vou entrar embaixo da casa, sabe? Ninguém deixa. Pedido. Pedido. Peixe. 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 O que essas crianças? The little boy looks at you. He Segura o picks his nariz. You be careful. My daddy's a magister. Uau. No, he's not. His daddy's a fisherman like most daddies around here.
que vocês esperam ver na We're água? waiting for our friend. He went for a swim. He'll be back soon. He went swimming all the way to Ele Fort foi nadando Happy. até o Forte da Alegria, For joy? da felicidade. That's what I said. Fort Joy. He's gonna Ele vai find his encontrar a mum mãe e and bring her trazê-la back. de volta. É muito corajoso pra sair procurando a mãe assim. I think he's an idiot. Oops. And when he gets back, I'm going to tell him so. Crianças. O que é essa missão das crianças? Esconde, esconde. Hello, mister. The little boy beside her looks. We're waiting. Waiting Hello, for mister. Joy. The little boy beside. We're waiting for Joe. Hello, mister. Hello, mister. The little boy. We're waiting. I hope Joe doesn't smell when he comes back. Isso aqui tira... Hello, mister. The little boy We're waiting. Cara... Qual que é? O que o cara queria mesmo? Mordos. Tá. Vamos pra lá então. Que casa é essa aqui? Casa da mentora. Ó, achamos uma bota. 28,7. Ah, vou pôr em mim. Minha bota tá bosta. Tá. E aí, garotinha? Can't go in there, mister. The Meister isn't home and the May was very angry about it. They said mean things about the Meister and they left a mess. Onde que a mentora está? Outside the gates. I can't go outside the gates. It's very dangerous. When the wind blows Quando o vento over the sopra street, sobre o I rio, can eu hear ouço a them. I mentora. can hear her Posso She ouvi-la gives you a look chorando. of the darkest meaning. Then she takes a deep breath. Como assim ela tá do lado de fora? O que é isso aqui? Mestra. I'm watching you, stranger. Of course, sir. What's this? Damn it, Barwell, you're supposed to be stopping in trouble. It's Belworth, sir. I don't care. Keep on alert until this fiend's head is... What do you want, elf? You can't just
come in here as Que é you cara de please. There's moita. Manchester's missing. I'm trying to conduct a bloody investigation. Desdenhar do quão ineptos os humanos são. I didn't ask for your opinion, savage. I asked why you're here. Now answer me. Lar de ombros. Well, mind your bloody step in future. I've an investigation to carry out, and I don't need... Yes, a vile little tinkerer goes by the name of Igba. 3 of my magisters have gone missing of late, from right here in Driftwood. All signs are that Higba is responsible. Tem recompensa? Catching, killing, I don't care. There'll be gold for whoever puts an end. If you see anything, tell me or my men at once. Otherwise, keep the head. Well, do you know anything? Culpado que ele procura pode estar operando de lá. Taverna é o lar de todo tipo de atividades estranhas. Então, mas aí eu vou estar entregando, cara? I'm already aware of that establishment. We have an informal. Ah, tá. I can't believe they'd have any involvement. Stop wasting my time then. Prisão. Oi, galera. Passionless, unblinking eyes. The Magister turns to you with a scowl. He already seemed to... What? Tô grande felicidade e grande quietude no espírito dele. Who asked you? You're not even supposed to be down here. Dizer que esse lugar parece bastante seguro e que não sentirá a falta dele. The Magister glances around the cells before ripping the keys from his belt and casting. This isn't the divine order I signed up for. Not any... Ele vai embora? Boa. O que é isso aqui? Monstruário. Pinça, panela. Did you expect a needle? Drave, guispe. Garrafa de veneno. Ah, mentira que só tem isso aqui. Mentira! Folha de papel. Anel do essencialista. Dá pra o... Um de inteligência. Invocar lesma. Caraca, que legal, velho. Vender. Esse aqui vai pro Fen. Lupa de identificação. Folha de papel. Enciclopédia. Sarreila, Ifan.
Ah, eu posso usar isso daqui, mordos, anão. Ligações suspeitas com anões malfeitores locais, visto pela última vez. Perto de floresta flutuante, parceiro conhecido de Lohar. Procurar na área inferior da taverna Touro Negro. Caramba. Sim, tá, aqui eu quero tudo. Onda de veneno. Vou dar isso aqui pra Sibyl. The Silent Watcher continued. Tá bom. Purê de batata. Anúncios de cura. Vender. Chicote de fogo. Identificar. 22 de armadura. Constituição, liderança. Furtividade. Vender. Cara, esse jogo demanda da gente tanto controle de inventário, né? Kyla. Então, mas cadê a mulher? Magister's dropping left and right. Can't see him. Júnior. It can't be far. Where is it? Where is it? Sir, please, have you seen Saco de a small estopa. burlap pouch lying about? Posso te ajudar a procurar. Her great greenish gold eyes. You'd help me. Como posso te ajudar? Tears star her eyelashes, and I know. Sou uma chorona. The pouch. I A really algibeira, must tem que find it encontrá-la. back, or my master will flay me alive. It had quite a sob inside it. Onde eu devo começar? I'm a servant to Majesty. She tells her I'd never do such a thing. Never. She reaches out as though to shake your hand, but stop. Terribly sorry. I'm not in my proper mind to... Não tem uma algibeira, não? Eu tenho uma algibeira. Será que ela aceita a minha algibeira? Mestre Carver. The Magister's jaw is tightly clenched as he... What? Qual a aparência do Those tinkerers all fugitivo? look the same. Scruffy, gold-hungry, sly wretches. This one has a grey beard and a dark cloak. Mestre Carver. Bellwether, I need those reports sir. down. Right away. Eu precisaria entrar na casa da mulher lá. Da mentora. Mas ela disse que a mentora não tá aqui, né? Bom, eu vou dar a volta. Vamos sair, né? Vamos sair um pouquinho da cidade pra
Se aventurar um pouquinho, né? Bora. As long as you stay put, you'll be safe. Are you sure? Them sorcerers from the caravan? Essa Pidge The aqui. kid is whistling an off-key tune as he strolls about. O que você tá fazendo? Just looking for someone. Cena, Benez. Sandra Souza, muito obrigado por curtir a live. Seja muito bem-vinda. O Ifan tá morto. Ooh, Baron won't like that. Won't like that one little bit. The kid shoves his hands in his pockets and ambles. Só The isso? kid is whistling an. As long as you stay put, you'll be safe. Are you sure? Them sorcerers from the caravan? O que é isso aqui? Que tensão. Ah, tá. E esse ratinho aqui? Off you go. I can't be seen fraternizing with the likes of you. A sorcerer? Ha! Second rap wizards by my book. That lizard there's a sorcerer, and look at her now, strung up by her hands with a death rattle hanging round her lips. A lagarta I'll pendurada na have her forca. eyeball when she's done with it. Won't be long now. Well, I'm a rat, and you're some kind of stick-similar corpse gobbler. Never just look at what happened to that lovely flick-tongued scale slitherer when she spent too much time with a lumbering large... The rat hisses at. Carry on then, stink beast. Don't let little old me distract you from your very important... I did not kill Alexander, you stupid ape. Release me. Meu Deus. O que o pessoal tá A fazendo? Magister guard approaches. Behind her, on the gallows, two lizards. One in a Magister uniform hangs dead from her neck. The other hangs from her hands, still alive. Step away from the prisoner, elf! Come now. Is this really necessary? Por que ela tá pendurada lá? Because the boss don't want her dead just yet. She's a tough one, Meister Seaver. She's a seeker, and she's a bloody traitor. She was part of the Order. Knew Alexander personally. Alexander trusted her. At least as far as you can trust a lizard. She wasn't there when Alexander fell, but White Magister Raymond uncovered the truth. She's as guilty as any of them, and I reckon she got off lightly. I'd have had her flayed alive Vou with a libertar salt ela. bullwhip. You're going to... what, now? She betrayed Alexander. I'd sooner die than free her. Segurar no alto o salvo-conduto assinado pelo mestre Raymond. Never know what that guy wants next. Fine. Have fun. Solta ela. The lizard hangs from the gibbet, her face blooded and her scales discoloured. Her eyes are closed, but her tongue flickers as you approach. Welcome to Driftwood, Godwoken. One bloody eye cracks open, glittering gold appearing from beneath the swollen lid. Chased you all the way here from Fort Joy, Corte a did they? corda, me deixa Very descer. well then. Or indeed you could stand there gawping as if you were a cow ordered to dance a reel. It is a masterful performance. I would applaud it, but well. Subir Be quick desamarrar. about it. Who knows when that magistrate might return? God's teeth, it feels good to move again. Boa. Now, best scurry off before that magister wanders back. Meet me at my home in Driftwood, and we can see what you're made of. Bora. Mas você vai nadando pra casa?
Bora. Encontramos a The Meister's back. The Meister, she doesn't feel like playing. This place has seen better days. The Meister sits slumped in a chair, looking around the room as she works her shoulder with one hand. Palpa o ombro It com a looks mão. like it was dislocated by the gallows. Damnable red cloak baboons ransacking my wardrobes, as if I would keep ancient valuable secrets in a pile with my unmentionables. She takes a deep breath, and with a twist, a click, and a screech of pain, she Ela shoves her colocou shoulder o back ombro into no its lugar. socket. I swear by the seven, if we did not have more important matters to attend to. Reaching across the table, she pulls a bowl of hot water towards her and fishes some bandages, a needle, and thread out of a box. She slowly starts to tend to her wounds. At least the barbarians were unable to club their way into my vault, so everything you need should be safe. Normalmente é educado agradecer seus The Meister salvadores. turns to you, her eyes wide with worry. Oh, pardon. I'm so sorry. How could I have forgotten? Thank you so much. Thank you for rescuing me after they had already strung me up. After they had tortured me for days, after... She stops mid-shout, descending into a fit of coughing, wheezing, and groaning. She glowers at you as she slowly regains her composure. Gente. If we are quite finished with politeness, there is so much to do. Bora. Enthusiasm? On a weekday? My word. We shall begin once we have the tools we need from my vault. You may have been chosen, Godwoken, but becoming divine requires more than a supernatural pattern. Come, Godwoken. It is time to see just how awake. Fortunately, the Magisters pay as much attention to art as they do to fashion. Tá bom, deixa eu só ver o que você tem Kindly aqui. remove that painting from the wall. Eu vou pegar... Devia ter pego só pra vender, sabe? Só pra vender. O que você tem mais aqui? Você não tem nada. Aqui você não tem nada. Sua escrivaninha. Tem papel. Aqui tava de cortar e frigideira. Não, não quero. Garrafa. Que barril de água, rapaz. Essas madeiras aqui, tronco. Bora. It really is quite simple. In the corner there's a painting. Remove it, and the combination to the vault is... Meu Deus. 15R, 34L, Pera, vou ter que tirar a 23R, foto disso aqui. 35R, 9R, 16L, 33... Tira essa... I pray my instructions will not be too technical for you. É aqui? Push the button. Ué? Mas que pintura, cara. Atrás da pintura. Ah, o botão aqui. Your talent for following
simple instructions fills me with wonder and pride. Bora. A stone door lies flush with the floorboards. Etched whorls in the granite Sim. Taking your time, you carefully enter the combination. Follow me. Boa, conseguimos. O que você tem aqui? Dominando a essência. Tá, então aparentemente ela vai me ensinar mingau. Como dominar a essência. Boa. Ancient runes, weird contraptions. This place is an arcanist's dream. Baú de energia. Aura venenosa. Caraca, é um daqueles negócios. Granada de rajada de fogo. Figura de madeira. Poção de vontade inabalável. Calma, gente, eu sou Zé Lutinho mesmo. Eu pego tudo que tiver pra pegar. Não sei vocês, mas... Passem todo mundo aqui. Feine, passa aqui na essência. Isso. O que você tem desse lado de cá? Algibeira. Essência da terra. Anotações. Pergaminho. Coloque um único pedaço de raiz negra na tigela do ritual. Tira o sangue com a faca obsidiana. Acenda a chama da tigela com seu conteúdo. Calma. Massa de 2 mãos. Invocação. Cabeça de medusa. Flor faminta. Caraca, quanta coisa. Deixa eu ver essa massa aqui. 28,31. Escrever no pergaminho como você escreveria qualquer com algo afiado, mas usando um orbe de essência como ingrediente. Epidemia de fogo. Cabeça de medusa. Tá. Fala, mentora. The Meister is examining her wounds, prodding at this. Do you know what it means to have the power of the divine, Godwoken? Just so. Isso. To accept divinity is to accept responsibility for the lives of every person and beast that walks Riverlock. Sim. If granted divinity, you would have the power of all 7 gods at your disposal. You could heal any wound, pull islands from the sea, but make no mistake. The divine has only one Proteger duty. este mundo do The vazio. divine cannot use his power for anything else. Sim. Very well then. Let's see if we can't snatch divinity from the jaws of the void.
The ritual itself is quite simple. Um pouco de raiz negra na tigela. Adiciona um pouco de sangue. Queime a mistura e depois inale. Raiz na tigela. Coloca um pouco de sangue. Queima. Inala. Ignore any feelings of dizziness, burning in your lungs, or a dire sense of existential dread. Tá. Everything you need is here. Ingredients in the cupboard. Sauce in the glowing fountain. Ritual in the tome by the bookcase. Even an incinerator to provide a flame. The Meister looks back at her wounds, curiously prodding them as fresh blood oozes out, staining her claws. And do not lose anything. These ingredients are rare indeed. I'm not hiking. Tá. Armário de ingredientes. Opening the door, you see a selection of ingredients, thrown together in no particular. After a quick rummage, you spot the blackroot, nestled between the grated You gather up the blackroot, obsidian lance, and ancient bowl, and kick the door of the cupboard. Tá. Mas como que eu vou... Faca. Usar. Tá, usei a faca. Então aí eu vou combinar a tigela com a raiz, o meu sangue, e é isso. Beleza, eu consegui isso. Aí eu venho aqui. Cadê o negócio? Ah, tá. Aí tem que deixar aqui. Carregar objeto. Queimar. Queima. Nuvem de fumaça. As you suck the smoke deep into your lungs, your vision starts to swim and cloud. There is an intense pounding in your head, and you can feel the world fading. As the world fades away, you lose all sense of being grounded. You reach out, but you could feel yourself full. Deepest recess of my soul, but it looks like the Hall of Echoes. Bora. Hefesto? Eu mesmo? Bathed in the half-light of these starless barrens, you spot a figure you could only describe as a second self. É o multiverso, gente. It looks haggard and weak, its very voice but a feeble echo of your own. Finalmente. Pessoal, só vou finalizar essa missão e aí eu vou desconectar e aí daqui a alguns minutinhos a gente vai voltar jogando Kirby, o novo jogo do Kirby do Nintendo Switch. Então, quem também curtir, é só colar. Beleza, eu encontrei eu mesmo. My chosen, come closer, so that you may see me, as look me in the eyes. Tá, olhei nos seus The olhos. apparition clasps your face in its shaking hands. You suddenly feel your eyes tingle. Everything becomes brighter, sharper. Blacks and whites become glorious bursts of color, then fade back into their accustomed spectrum. Blind eyes shine brightly. Speak the spell. Visão espiritual. And see. Ah, agora eu vou conseguir ajudar aquela mulher
Aquela ex-capitã que ela ouve fantasma. Meu Deus do céu. Eu tô com tanta... Eu tô com tanto poder já que eu nem sei mais o que é o que aqui. O que esse orbe tá fazendo aqui, gente? É pra usar? God is the strange mirror image of yourself. Before you stands the god Deus in all his... You know me, don't you? I saved you from drowning. I blessed you, made you powerful, and now I've come to see some Fonseca power in Kleberson, muito return. obrigado por curtir a stream. Seja muito bem-vindo. Como Your pagamento. God-woken soul is my last refuge, my last bastion. May as well make the best of what you have to offer. Eita, ele quer entrar no meu corpo? Tisandelius nourishes himself from the source that abounds in your presence. You feel it deep down inside yourself. Caramba. Ah, yes. Just what I needed. I tell you, dying just doesn't become a god. Perguntar com evidente preocupação. O que tá The void acontecendo? itself is hunting down the gods, leeching us in ways we never thought possible. Droplet by droplet, we are being drained. Nossa. We're battling for our very survival. It's a battle we're losing, and should we truly lose, all will be cast into oblivion. Dizer que você não permitirá isso, ainda deve ter uma forma de salvar. To save us both, as a matter of fact. É, pra nos salvar. You must realize that our fates are now as one, just as our souls are now as one. Agora nós somos eu. I. Together we are a force to be reckoned. Que legal, a gente vai se But if fundir. we seek to survive the onslaught of the void, we stand no chance unless we become vastly more powerful than we are now. Caraca. That means there is but one place A we can fonte go. da The ascensão. Well of Ascension. A fonte da ascensão dizer que uma vez você leu que é o lugar lendário onde os deuses It nasceram. most certainly will be. The Well of Ascension is a lago. lake, a pool of pure source in which the powers of the seven lie united. Caramba. We gave them up freely to create the first divine. Each of us donated half of that which makes us gods. To bathe in the lake is to become our chosen. Boa. That is where the road to divinity leads. And you must be the first to reach it at all costs. Dizer para ele não se preocupar. Você não sabe o que é perder. I know. Or did you think I chose you for those pretty eyes alone? One must never enter into any endeavor, though, without realizing the stakes. The void is stronger than ever. A new divine won't be enough. You need to go to the Well of Ascension, not to bathe in the source of the Vai seven, reclamá-la but to toda take ela. it, all of it. Only he who claims everything will be everything. The void's doom, this world's liberator. I hope you understand them to their full extent. Os outros deuses devem se curvar diante de você ou perecerem. But of course that is what they are saying to their own God-woken as we speak. We both know they won't bow, just Meu like Deus. we both know you will never bow to them. Only one can become a god strong enough to safeguard our world. One, at the expense of all others. So make no mistake. Então só my Deus vai champion. ficar vivo no final. Chances are, the road to divinity will be paved with dead gods. Their blood on your murderous hands. Meu But Deus. don't let that dismay you, for these sins will be washed clean by the knowledge you committed them to save all of existence. To save your kin. Onde eu posso and your encontrar? loved. I promise that yours alone will be the powers of the lake, and to the lake I will lead you. But not yet. Not until you've become a true master of the source. Until you speak the language of creation itself.
Our journey will be fraught with peril. It is a pilgrimage of challenges that will require you to command Source like only a Godwoken can, and wield its most powerful spells. Hoarse laughter rolls and echoes. You flatter me, my chosen. But if all I had to do was give, you would long since have received. Ixi, ele não tem mais. Are I now. The spells you need to know I will teach you when you are ready. But first, you must learn to channel the Source in Preciso greater encontrar volumes. os mestres da That is why essência. you need to seek masters of the Source. You must make them teach you. So return to Rivellon and seek out these sages where they dwell. Convince them to share with you their deep-seated bond with the Source. Tá. Once you have, you may return to me here. O que ele fez com seus olhos? Something that will make you understand that for a god, there is precious little difference between the living and the dead. Source is. It is a constant, a subject of neither time nor transience. All of life is Source, and in Source it is. Immortally so. Entendi. You have the vision of a god now. Eyes that can see spirits. Speak the spell during your peregrinations and you will see them. Where the dead lie, the dead linger. And so much more. But I'm no longer who I once was, bound to you as I've become. I will teach you what I can. Best of luck. Beleza. A man's spirit stands before you, clad in scholarly dress. When your eyes meet, he staggers back. Quem levou meus livros e minhas anotações? Estavam aqui há pouco. Eles estavam em paz de novo. Doce Amádia, por que você testa este pobre cronista atormentando com os espíritos? É uma maldição? A Deus me deu as costas? Você está morto, mas eu não. Isso outra vez, eu durmo e quando acordo outro pedaço do mundo some. When I saw those tomes and scrolls, I was myself again. But the vision always fades. I'm just a remnant of the Empress's ambition. Imperatriz. Why can't I escape? Why is there never a way out? Me? Mas me fala sobre I ele. archived Rivellon's history. I used ink to immortalize greatness on the page. A lizard Empress sought my services. She needed an ancient design restored from a damaged text. She told me the design was brilliant. When the armor was forged, the Empress showed it. Prendeu dentro dela. And she trapped me inside. If it wasn't for me, the armor wouldn't exist at all. This... Oh, if I knew the way, I'd shout until every god heard me. But I have no idea. The chronicler puts his head in his hands. Tá bom. Tá, e aí... Eu uso de novo? Tá, mas como que eu vou embora? The spirit keeps going. How can I help? I don't have a choice. You're the one wearing those gauntlets, dragging me. I cannot do anything to prevent it. We are bound together. If I knew the way, I'd shout and... The chronicler put... As minhas manoplas? Ué, gente, e agora? Como eu saio daqui? Ah, aqui. The Meister stares intently at you. Her eyes are tired and bruised. Still alive? Ela morreu? Gods above, there might be something to you after all. She leans in, her bloody tongue flickering hungrily about you. Tell me, what did you see?
what you know. She sighs impatiently as you hack up the lump. You can't channel enough sauce? Gods be damned, why couldn't you have a nice simple problem? Finding an orc to dance the hornpipe, perhaps? Você é capaz de You tudo. may well have that potential, but at the same time, I don't trust you to tie your bootlaces without accidentally hanging yourself, let alone controlling the powers of creation. So we must seek alternatives. Alas, the only Source Masters not yet hauled off to Fort Joy or turn into meat puppets are those too dangerous or sorcerers that allowed their power to corrupt them. Many are wicked, cruel, vile, and generally not good teacher material, but we may have no others to turn to. You will not be there long, I assure you. There is only so much. However, Tá, então vou ter que me unir com os vilões para conseguir que eles me ensinem. No matter. The Meister doubles over in a violent coughing fit, struggling for breath. After a few moments, she regains. No matter what is asked of you, you must learn from them. And you do not seem to be paying attention. Sorcerers, evil, controlling your source, saving Rivellon, please. Please tell me at least some of this ring. Your focus, your only focus, must be on finding these masters. On finding the secrets to divinity. Nothing else. My, you have been a busy little creature, haven't you? You may need to visit several of them. I doubt anyone would be willing to give... As she speaks, one of her wounds reopens. A dark red stain... I wish there was more I could do, but in this condition, I would be more a hindrance than a boon. Godspeed, and remember, do whatever it takes. The Meister sits slumped in her chair. You know... What news? Can you channel enough source? Are you powerful enough to proceed? Then why, pray? Quackers! What? Gad, stop gawking at... I read through some tomes. I saw that cranky old... Tá, deixa eu falar aqui com carinha. Foi aí, meu? Meu? Paulo? Ah, você tá no banheiro. Deixa eu entrar naquela taverna. Onde que é a taverna? É aqui na frente, né? Deixa eu entrar só naquela taverna pra ajudar aquela mulher. Há um fantasma nas proximidades. It doesn't make sense. I'm missing something. Can I get you, my dwarven friend? Deixa eu ver. If I want something, an elf, you know, that's the wisdom of the ages. Spirit keeps glancing back. How can I help? The Spirit da Mestra stares dumbly at her My ring! Where's my ring? The Spirit pivots her wrist, staring at the fingerless hand. I should have been more careful. She hacked at my sword hand first. I couldn't defend. The Spirit stares, absorbing your quest towards the kitchen. Cozinha. The Spirit's lips pucked, trying to fall, but it doesn't come. She forlornly stares at you, unable to find the words. The Spirit looks at you with the smallest flicker of realization. I was still alive. Quem é ela? The Spirit inclines her head towards the kitchen. Tá. Deixa eu ajudar aqui a mulher. A ghostly seaman stares at the captain, his lip curled in a malevolent grin, his eyes wide with hate, and all... Spoke to the lady captain, didn't you? I seen your elf
cozying up. Are you with her or sail you with us? A vida dele acabou. I'm doing my duty here, I am. I'm the Quer dizer lookout, que ele está morto. but I'm on duty here. There are rocks ahead and the captain must know it. He blinks once, twice. A single salty tear drips from one ghostly eye. The bell falls. He raises a finger to his temple in salute. Boa. She babbles breathlessly on, barely a... My ears are still a-ringing, and Não I have you badalara to thank mais. for it. But that accursed bell lies with the peacemaker, on the bottom in the rocky shallows. My compass lies there too. She goes white, as white... I've got no call to go looking for no cargo. Far as anyone's concerned, we heed me. Leave the Não car. toque She na turns carga. away. All right about that. Runa de raio. Boa. She babbles... My ears are still a-ringing. That accursed bell. The compass surely lies on the bottom, near where the ship... Let me mark your chart. Tá. You be warned. Stay off the wreck itself. Deixa eu ver se tem algum espírito por aqui. Curiosity kills the cat. Or gets its sense of towards yours. E por aqui tem? I am Baron Levere. I am Baron Levere, not he. Not he. I am Baron Levere. No, an impostor is he. Ah, ele é um A lone impostor. wolf bejeweled is he with a false name. Murderer, thief, impostor. A rival's revenge. But if Ah, é you aqui. please. Ele pede pra mim vingar. Então eu vou conseguir. Meu Deus. A galera ainda ficou lá, gente. Eu esqueci. Gente, vamos pra lá. A gente precisa matar o impostor. O mercador impostor. E a gente vai conseguir pegar tudo dele. Eu não acredito. Ele é muito dinheiro. Deixa só minha equipe vir. A gente mata eles e a gente desliga a live pra depois ligar com o Kirby. Cadê? Aqui. Here now. When one's... Have you a reason for barging into my room, sir? Which is what killed. Still, no harm done, I suppose. I may as well introduce my... Bom, então deixa eu te explicar um negócio. Que você não é um mercador. Você é fake. Isso é falso. A musiquinha, que legal. Bem favorável. Posso desmar. Lento.
Olha a música, que legal, gente. Boa. Tchau. Entranhado. Caraca. Investida. Boa. Caraca, minha lesma é demais, velho. Calma. Vamos fazer chover aqui. Ai, não dá. Calma, galera. Soldado. Baron. Caramba, a gente pegou bastante coisa. Não tudo, né? Infelizmente. Roupa de cama, inútil. Pistola, inútil. Chave enfeitada. Caminho, peregrinação. Garfo, tigela. Look out! I see a trap nearby. Yes. Boa. The imposter is dead. Meu nome volta a ser meu. Who succors the souls of the dead, I thank. I'm Baron Levere. In the halls, I'll be Baron Levere. Isso. Boa, amigo. Recuperamos a honra do... Ó. Recuperamos a honra dele. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, quanta coisa, cara. Dano de ar. Gerenciar runas. Eu vou inserir aquela runa boa lá. Isso aqui. Na minha roupa, eu vou colocar esse orbe aqui, ó, limpar ferimentos. Limpar ferimentos em massa. Tá. 16, deixa eu ver aqui ela. 16, 18. Ah, mas não dá porque eu vou perder a faca serrilhada, né? Não vai rolar. — 16, 18, tá vendo? Sobretudo de conjuração. Mas espera, aqui eu já aprendi, é isso? Cadê o limpar ferimentos? Pera, o que eu tinha pego de limpar ferimento?
Não, calma. Ah, porque já tá lá. É porque já tá aqui no caso, né? Deixa eu ver a minha. É, vou ter que perder um. Ter que perder esse aqui, ó. Deixa eu ver se vale a pena. Ah, mas é ponto de essência. Não, não vai valer a pena. Pelo menos no momento. Ué? Cadê minha bota? Ô meu, já tá pronto aí? Inteligência, destreza. Vontade profunda. Vou ter que colocar essa bota aqui. Mas se eu não for parar minha bota. Ah, tá, não, porque não é esse aqui. É esse aqui. Mas pera, o brilho ofuscante ele já tava, é isso? Deixa eu ver. Ah, eu já tenho brilho ofuscante, então independente. Então vou colocar esse, ué. Fazer o quê? Esse aqui é pro Fane. Meu Deus. 83, 55. Tá, é pior. 23 de armadura. Inteligência. Força. 11,55. Tá, não quero. Isso aqui pode mandar pra coisa. Marca do Lobo Solitário, Ordem de Silêncio. Ó, isso aqui seria bom pra ela, hein? Cadê?
Aí, seria bom pra ela. Destrói 79. De 79 a 95 de... $29. Isso, a gente coloca então nele, vende. A gente vai precisar dessa faca obsidiana depois. O anel a gente pode vender. Essa bota, posso pôr. Ué. Tinha alguma coisa aqui que me dava força? Não. Tá. Então essa aqui eu vou ter que colocar em alguém, gente. Inteligência 12. Persuasão, vou aumentar minha persuasão daqui. Virar galinha. É, posso dar esse aqui, ó, pra ela. Aí eu ganho o poder de virar... virar galinha. Amuleto 23. Pode vender esse aqui. Cota de malha 33, 22. Caraca, muito bom. Deixa eu ver pra ela. Ah não, pra ela tá ótimo. Vou trocar dele. Esse aqui depois eu vou deixar. Esse manto de Alexander não precisa. Eu vou vender. Esse daqui também vou vender. Esse aqui não dá pra vender, né? Agora vamos entender como tá as runas. Tá, mais dano de ar, tá ótimo. A besta. A besta dá dano de ar? Tá, então beleza. E aí, meu? Ué. Beleza. Gente, a gente conseguiu avançar bastante hoje. Foram 4 horas de live aí. Muito obrigado, pessoal, que acompanhou. Deixa eu dar um save aqui. Né? Muito obrigado a todo mundo que colou aqui nessa livezinha de RPG. Daqui a alguns minutos eu já vou desconectar aqui, a gente vai conectar na live, em outra live, em outro VOD, jogando o novo jogo do Kirby de Nintendo Switch. Então quem gostar, quiser colar também para acompanhar a gente, eu agradeço, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até mais.